Your name Dylan and you are Miss Vini. Vini. Ya. Okay, welcome to Kusen. Selamat datang ke Kusen pada pagi Isnin 21 Julai 2025. So, kita memang buat kerja kita sendiri. Okay, we are monitoring and we facilitate all the contractors. So, I hope this presentation will expose more pendedahan yang lebih lagi kepada saya punya kulit. Kita bekerja bersama-sama supaya mereka tahu lebih detail bagaimana HDD itu. Okay, sebab kita kebanyakannya yang mana senior dah daripada industri. Okay, so yang mana belum tahu HDD detail atau semua, please pay attention. Okay, dapatkan video yang mana yang boleh, selagi boleh pun boleh tanya direct, tak ada masalah. Okay, Mr. Yogi Dhiran? Yes, sir. Thank you now. Alright, thank you very much, Mr. Shafiq Hakimi. Alright, so thank you very much for giving us the opportunity untuk conduct satu section berkenaan dengan fundamental of HDD di tempat pusat. Alright, on the 21st on September 2025. So July, yes, July. So before we continue, okay, so let me put some few things. Alright, so this day, today, it will be a very much basic on an introduction on horizontal direction drilling. Okay, so before I start, I nak dapat tahu what's your pengetahuan dalam that particular topic, so that I can fix in which level that I can go in. Alright, so does anyone from the background? Civil. Alright, okay. Dari which sector is? Sarah. Contractor degree. Okay, right. Alright. So berkenaan dengan HDD, you do few things lah. Alright, okay. Anyone else? What's your good name? Jihan. Jihan. Okay. My God, tu. Alright, lagi. Anyone else? Civil mana? Google. Nah, jangan. Please. Okay, anyone else? Ada? Saya pun sibuk juga. Sibuk. Saya dah 23 tahun. So HDD pun banyak kali buat. So tak apa, this is a learning for me also. Okay. Saya main secara apa ni orang kata praktikal secara course lah. Alright, okay. Alright. So let's start the section. Okay. So let me introduce about my company. Okay, let me introduce my company. So we are Ongkera Malaysia, located in Puchong. So we started in 2021. Okay, we started in beginning of 2020, masuk COVID. So then we officiate on 2021. So what does our specialist is we are into a training academic on a horizontal directional drilling and also TVET driven organization. So where we are really focusing on vocational and skills that people can do, the people that can study the theory and apply that on hands-on. Alright, so that's our specialty. And what is the current milestone from 2021 until the day today is we are the one and only Gas Malaysia distributions training provider. Okay, for all the contractors. Okay, so Gas Malaysia do have 14 main cons and 36 subcons. So how the system work is, so all the contractors, all the people that working in a job site, for example, machine operator or machine piloter, they have to apply. They have to attend the course where we give a competency whether they are operator and they are pilot or not with the competency knowledge. So apart than that, we also exhibit in Trenchless Asia in 2023 and 2025. So when we talk about Trenchless Asia, okay, this horizontal directional drilling comes under the category of Trenchless Asia. Okay, so nanti kita akan tengok what is Trenchless Asia all about. Okay, we will see what is trenchless technology is all about. Alright, so and also we have participated in SHOSH and also Human Capital in 2024 as an exhibitor. Okay, so for more information, I think Ms. Vini have passed you the trifold where it will give a small short detailed on our company info. Alright, so okay, it's me. I'm your trainer today, Yogesh. Okay, so my full name is Yogi Dhiran Panditselvam. Panjang sangat. Okay, tapi you boleh call lah Yogi ataupun Yogi. Senang. Alright, so I have 6 years experience dalam training industry field.
I have 11 years experience in terms of handling the operation, in terms of doing the job site at under TNB gas and private telcos. So I was a speaker at Directional Asia in 2024, which is happened at KLCC. Okay. So Directional Asia ada siapa pernah dengar? Pernah attend tak? Tak ada? Pernah? Alright, how was it sir? Good? So kita boleh nampak banyak mesin, right? Banyak mesin yang berkenaan dengan hanya trenchless. Trenchless adalah tanpa pengerudian. Tanpa pengerudian. Pengerudian adalah bawa kepada open tab. Open tab. Alright. So I was a trainer. I was a speaker in the Directional Asia 2023. So at the same time, I do have trained to more than 400 participants, inclusive of Gas Malaysia and some other local development in our country. And we providing of 80% job placement in Malaysia under TNB and Time.com and few others. So my certification is I completed my masters in MBA in UKM, and I do have a TPT accredited. So when we talk about the industry player, Digitrack, Emerson, Reduct is the main player in the market. If you are aware, okay, if you are aware. So we'll go in depth shortly. So Digitrack, we are the main. When we talk about horizontal directionally, Digitrack is the key industrial player, so authorized trainer. So what's my specialty is in terms of piloting, okay, in terms of detection, HDD guidance system together with interference solution and the risk management and the safety side. Okay, so our approaching module will be more towards to hands-on learning in a job site with lots and lots of case studies. Okay, so before we jump into the next section, so let me put few things. Is the class conducted in a dual language? Is it okay? English and English? Okay. So I believe this section will be a more towards discussion since Mr. Shafi and Mr. Jihai and Mr. Aiman from the industry, okay, from a civil background. Probably we can share a lot of things. And we can see there is a people from little bit of pernah nampak kan dekat HDD dekat job site. So probably you can ask me what are the things they are doing. So we eventually can go through the in-depth on the module. Okay. So I just want to check with you. What do you want at the end of the day from the class? Apakah you nak daripada the conclusion of that? Masih nak keluar daripada tempat ni, apa yang you nak? Tahu macam ni HDD tu. Okay, excellent. Lagi? Is it efficient or not? Is it efficient or not? Alright, okay, lagi? Fundamental of it. Alright, easy sir. Nak pilot HDD. Nak buat pilot terus? Nak belajar pilot terus, okay? Nak buat pilot terus? Okay. Alright, so we will make the class as interactive as is possible. Okay, so I believe the momentum will keep until the section 5. So nak check siapa Fisuddin eh? Oh, tak masuk lagi? Besok. Yang training department. Bukan. Today morning someone reached me. Who? Fisuddin. Oh, Fisuddin. Oh, dia. Alright, okay. I want to repeat it. Alright, so anyways, okay. So course objective. So what you will be learning in is you will get to know the fundamental of HDD and it's important of it. Okay, nombor satu. And you will get to know about the technology and equipment and methodology that people are using in the world and in Malaysia and Asia. Okay, understand the safety and environmental and a regulatory consideration. Alright, and also apply the HDD knowledge in terms of planning and supervising. Alright, so at the end of the section, we believe I'm very much sure that when you're leaving the section, you will get to know what this HDD is all about. And you will get to know what is the risk and what is the hazard and what is the safe control when your contractor is facing the problem at the job site. And also, what are the things from a to-sell point of view, what are the things that you can ask the contractor. Okay, kita pergi job site, code ada, semua barang ada betul, to-sell punya semua things, all the things ada. Tapi, pre-board plan tak. Okay, so at the job site they will inform us all kind of technical term that we won't know because we are not from the background. We are now studying it. At the second time, they will be letting us know why the failure happens. They piloting, but it's failing.
Okay, so kalau kita tanya mereka, dia will tell tanah keras. Pernah dengar tak sebelum ni? Tanah keras, pisau patah, rod patah, pilot terlepas, batu. Certain kontraktor akan bagi tahu di tempat ada hantu lah. Ada tak? Ada? Okay, banyak. We have a section later, probably after the break or something. I'll convey my story to you, what happened at Johor. Alright, so let's begin. Okay, overall overview of horizontal directional drilling. Okay, so we have given you the handout, so probably you can join now. Okay, so overview of horizontal directional drilling. So HDD, horizontal directional drilling, pengurudian arah mendatar. Okay, what is pengurudian arah mendatar? Adalah, first of all, HDD comes under category of trenchless technology. Siapa sini tahu what is trenchless technology? What is trench? What is trenchless? Pengorekan dengan tanpa pengorekan. Now, the one beauty thing is, Kusel, kalau kita nak korek anything, open cut or HDD, we need to go through. The contractor need to go through the Kusel, right? So which is very good. One straight, one middle party ready. Okay, so the main party that kena transform the knowledge is Kusel. Alright, so what is trenchless technology is? Trenchless technology is the method for you to install utility under the ground tanpa pengorekan. Means that without doing an open trench method, how do I need to install the utility? So what is utility basically? Apa tu utility? Yes sir, Mr. Aiman. Apa tu? Air, thank you Miss. Lagi? Gas, lagi? Kabel. Okay, lagi? Fiber. Okay, indah water. Okay, pembahan, bomba, all that's categorized as a utility. Alright. So before we entering to the HDD, let's see what is trenchless technology first. So kalau kita mengatakan trenchless technology, dia ada 3. Okay, dia actually 4. Dia actually 5. Ada 5. In Malaysia is famous for 3. Okay. So one is yang ni gambar ni tahu kan, HDD. Okay, horizontal directional drilling. So today our topic will be fully on HDD. Alright. So second is pipe jacking. Yang ni pernah nampak tak dekat job site? Pernah jacking, pipe jacking. Pipe jacking pernah. Okay, pipe jacking normally people do 20 meter ke bawah. Okay, with a straight distance of 300 meter. Okay, 20 meter below, straight distance of 2 meter. Normally who is the application is sewage. Sebab HDD kan? HDD normally we do this. Am I right? Okay. So if pipe jacking, it's straight. Okay, straight boring. Okay, so that's pipe jacking. What is pipe bursting? Pipe bursting adalah indah water pipe sudah ada dekat dalam, tapi we don't want to make a new infra. We want to burst that 8-inch pipe. We want to make it as a 12-inch pipe. Kita nak pecah dia punya 8-inch pipe, then we want to install straight away into the 12-inch pipe. So that's called as pipe bursting. Okay, is it famous dekat Malaysia? Belum. Tengah on come. Another one more is CIPP. Tak ada dekat Malaysia. Bukan ada, tapi very less. CIPP is we install inside the water pipeline. Inside the water pipeline, kita letak satu layer baru. Okay, kalau if you attended trenchless Asia, dia ada banyak put berkenaan dengan CIPP. Okay, berkenaan dengan CIPP. Maksud kita dia letak satu new layer supaya benda tu tak karat ataupun tak damage. Okay, so every 3 years once need to install this. So benda ni ada tak pengorekan? Tak ada kan? Kita tak korek semua kan? Okay, that's trenchless. Clear? That trenchless. Okay, so now let's focus into HDD. Okay, apa tu HDD? Okay, horizontal directional drilling, pengurudian arah mendatar. Okay, pengurudian arah mendatar. So what the HDD is? HDD is a method of trenchless technology that is used in order to install the underground utility dekat bawah tanah. Alright, so utility macam tuan-puan bagi tahu, gas, pipeline, cable, and etc. Alright, so where commonly used? HDD used for dekat mana? Okay, normally they used in a road. Okay, dekat jalan raya kita pernah nampak kan? Okay, river kita boleh tak buat HDD? Boleh ya? Alright.
Okay. So railway crossing kita boleh buat. Railway. Okay, boleh. Kalau tempat tu ada parking, okay, bawah pusat building ni boleh buat tak? Asal tak boleh? Ha? Kenapa boleh buat? Kenapa buat? Saja cakap. Boleh tak? Boleh tak? Bawah. Someone foundation. Aiman, thank you sir. Foundation. Actually boleh. Tetapi kita boleh tak tarik pipe kita tak tahu. Sebab rima, sebab barang-barang tools tu akan sangkut bawah tak? Sebab apa ini? Kalau tak kita gerak nanti ni boleh jatuh. Okay, tutup. Tanah tutup. Okay. So, but is it possible to do under the building? Yes, it's very much possible. Pilot can go through. Tapi nak tarik pipe tu kita tidak tahu. Unless you do a proper planning, then it's very much possible. Alright. So HDD adalah you can do regardless anywhere. Semua tempat boleh buat. Mana-mana tempat yang dia orang kata tak boleh, memang boleh buat. Tetapi dengan technical complexity. Okay, technical complexity. Alright. So far the soalan. Okay. So HDD commonly used to be done in a road, river and railway crossing. Dengan etc. semua tempat. Katakan itu tempat ada kontainer. Okay, not port. Ada dia orang ada parking banyak kontainer. Takkan kita nak suruh mereka alihkan semua kontainer? Tak boleh kan? So we can park the machine and we can continue the work. We can do the work. Okay, memang boleh buat. Okay, let me ask you another thing. Can we do in Kansas City tak? Tempat yang congested. Boleh bang. Pusat normally bagi KL under pusat. Ada kan? Hanya Selangor ada pusat. Alright. So can we do the pengorekan? Can we do the HDD in a urban utility place? Congested place boleh. Okay. Can we do the crossing in the environmental of a sensitive area? Okay, boleh. Tapi complexity dia adalah tinggi. Okay, let me ask you another question. Can we do the crossing in a river, in a sea? Sea. Belum pernah dengar lagi. Boleh tak? Alright? Actually can't. Tak boleh disebabkan oleh few reasons where we will be covered at the last section. Okay? Actually boleh, tapi dengan a lot of normally they will just put on a seabed. Alright? So let me cover this at the end of the section. Alright? Banyak advance. Two advance. Alright? So okay. So who is our utility client in Malaysia? Okay? Tenaga Nasional Berhad. Okay? Time.com, Telekom Malaysia, Gas Malaysia, Maxis, DG, Celcom, iPad, Sabash, all these players in Malaysia. Okay, so let me before I wrap it up, I just want to check with you. Can someone explain me what does Kusal do? Untuk saya punya pengetahuan. Cepat. Bagi tahu Mr. Yogi, apa saya buat? Permit. Ini mana? Detail, apa saya buat? Especially besar lah yang dah selalu tadi ni. Lagi nak ambil. Mana boleh, baru lah. Apa saya buat? Terus permit PPT semua. Again sir? Negara ada permit PPT semua. For example, kalau kontraktor nak buat crossing, dia kena Stop agency Okay. untuk apa-apa penanaman pipe bawah tanah yang melalui jalan local authority. alright. So kita adalah permit holder lah. So setiap kali diorang nak tanam pipe bawah tanah, permit tu akan ada bawah nama pusat. Permit under nama bawah pusat. Yes. So siapa yang buat UDM? Siapa yang buat mapping? Kita. You yang buat mapping. Yes. So pusat ada kontraktor tertentu untuk Kita buat. hanya ada vendor untuk surveyor sahaja. Surveyor sahaja. Contractor directly under client. Under client, okay, under berhubungan. Alright, okay, clear. So means that you are one-stop solution center in terms of holding the permit, daripada maintenance, daripada all to be engaged with JKR investment. Yes. Okay, perfect. I add something Mr. Yogi. Yes, sir. But Kusal ni dia very focus untuk utility asset bawah tanah installation saja. Okay. Kalau you nak pasang billboard, you nak pasang longkang semua tak perlu benda kita. Okay. And you are only corridor utility. Yes. Alright, clear. Kalau you nak pasang billboard ke, you nak pasang tiang
Untuk advertisement ke apa, tak perlu beli kusen. Okay. Itu you go to the PBT. Normally what's the duration daripada kalau katakan I nak buat satu crossing hari ni 60 meter dekat kawasan sini. Okay. Wisma BSP. What is the duration? Kusen dia punya permohonan is hybrid. Hybrid, alright. Hybrid. So hybrid maksudnya dia tak semestinya ke kusen semata-mata. Tak. Okay. Dia ada dua hal dia. Kalau first kali permohonan masuk permohonan. Kalau permohonan tu kusen nanti dia dulu, that's mean the ball court your court nanti. Okay. Kalau ada yang pemohon reply dalam masa 1 hari. Okay. Ada juga pemohon reply dalam masa 6 bulan. Alright, okay. Then you cannot say kusen lambat because you need to Tapi dah buat outside permohonan lah. Right. In case that itulah yang technical proposal as per kusen punya requirement. Alright. Technical proposal semua kusen buat ke atau Tak, klien buat? pemohon. Pemohon buat. But we guide lah. In our portal kita ada kita punya contoh. Alright, clear. Proposal. Clear, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Alright. So okay. So that's why kusen ni ada dekat semua tempat, bukan kusen koridor utility. Negeri lain-lain. Is it comes under one same body or different body? So, okay, kita akan juga kusen kita dapat mandat daripada Menteri Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Okay. daripada tahun 2020. Kusen Oh, dikubuhkan. Okay. So, bila kusen dikubuhkan, semua kita punya stakeholder PBM, program semula ni kita punya majlis daerah semua lah, HDD, pejabat daerah dan tanah, dan kita punya JKR dan JPS. Okay. Juga luas, itu semua kita punya stakeholder. Alright. Ya, semua yang melibatkan jalan-jalan negeri Selangor yang melibatkan mana-mana stakeholder ni perlu melalui kusen. Okay, clear. Kecuali LMN. Kecuali lebuh raya. Okay. Kecuali ialah tolak lebuh raya individu punya tanah, sungai GPS. So yang lain-lain individu punya tanah tu tak, kita tak masukkan. Tak tentu kan? Okay, faham. Okay. So the one owned by the degree? Yes. Okay, clear. But we can do the UDM until KL or Seremban. Tengok mana. Okay. Faham? Okay. For the UDM only, but permit is under Selangor only. Okay. So you ada kontraktor tertentu bawa, vendor tertentu bawa proses. Ya, tu mesti register. Okay. And then kita ada lah kita punya BB, kita ada vendor tak pun kita akan buat television. Clear, sir. Very clear. Alright. Okay. So, alright. So just now we talked about HDD. Like HDD is a modern method. Okay. Modern method. Siapa tahu sini bila HDD masuk ke Malaysia? Nak tahu tak history HDD? Any guessing tak? Saya dekat mana dia orang buat? Bila tahun dia orang buat? Tak apa, guessing saja. Ada 14 stage saja. Ha? 2000. Almost. 2004. Yes, exactly. It's 2004. 31 years. Okay, so it's 31 years. Okay, 31 years. Dia punya lifespan yang started dekat Malaysia. Okay, pada 1994 they started. So siapa yang buat crossing adalah a guy called as kalau you orang aware, it's a Mersing construction. Mersing construction. Dia tak buat projek tu, tapi dia initiate the project with a guy called as Joseph daripada US. Dia orang buat satu crossing dekat Batu Ferigi, Penang, dengan menggunakan mesin Flomo. Pernah dengar tak Flomo? Flomo sekarang tak ada. Ada satu unit dekat Sabah. Tapi not working condition. Flomo. Tapi kalau you Google tu tak ada. Tapi can boleh dapat lah, you cari somewhere from overseas you get. Okay, Flomo. So that's where the journey of HDD starts into Malaysia. Okay, so from 1994, okay, they did a crossing in Penang, okay, by using a Flomo with the machine detection cortex. Eclipse. Pernah nampak ni tak? Pernah nampak ni tak? Sekarang saya tengok very easy dia. Okay, siapa pernah operate benda ni? Tak pernah. Tapi pernah tengok dekat job site kan? Dia orang pegang ada apa something. Tapi masa dekat job site ni kaki dah gelap. Okay, dia orang letak detection ni on the ground. Okay.
So Eclipse is a same application daripada company called as Digitrack juga, tapi back at those time 1994. So sekarang kalau if you operate, sekarang kalau kita tengok, kita tahu what is frequency. Back at those time don't know, so we have to search dekat mana ada frekuensi lebih tinggi, dekat mana ada frekuensi yang lebih kurang. So that's where they search. Okay, so daripada satu point ke satu point, that's how they move. Alright, so HDD adalah modern method. So trenching is menggunakan beho atau menggunakan JCB ataupun cage ataupun sama ada brand machine untuk membuatkan kerja-kerja pengorekan open cut. Okay, open cut method. Okay, so HDD adalah modern method. Okay, so sekarang ada tak HDD? Sekarang ada tak open cut method? Ada kan? Memang ada. Disebabkan oleh the technical complexity. Kalau kita tak boleh buat crossing, that place is too much complicated where we can't do the HDD process. So that's where the process flow of open cut comes to picture. Number one. Number two adalah dari segi kalau kita nak masuk dekat pit ke apa ke, kita kena menggunakan konsep open cut method. Alright. So what is the, siapa yang boleh bagi tahu what is the difference between open cut and HDD method? Kalau kita gunakan open cut method, if you're using open cut method, so the entire environment will be damaged. Betul? Entire environment will be damaged. Katakan kita nak buat 20 meter crossing, okay, 20 meter crossing. So if you're doing 20 meter in open cut, what will happen is you need to trench the entire road. Okay, tar rosak, permis rosak, tumbuh-tumbuhan rosak, landscape rosak. Betul? So but let's say if you're using a HDD method, so what will happen is where kita kena letak 2 pit saja, only 2 pit, entry pit and exit pit. Okay, entry pit and exit pit. What will happen is the exhibition process will be done. Clear? Okay, so you can save in term of environment. Okay, in term of environmental, and also reduce the surface disruption under the law. So that's the difference between trenching method and the trenchless method. Okay, berkenaan regardless of you are using HDD method, regardless of you are using pipe jacking or CIPP, anything. Alright? Okay. So what is the key benefit and limitation of HDD? Okay, apakah benefit menggunakan HDD method? Okay, what is benefit in term of using HDD method adalah more kepada environmental. Okay, we not disturb the environment. Okay, we don't disturb the environment in a big scale. Alright. So what are the next benefit is more towards to obstacle crossing capability. Obstacle crossing capability adalah, for example, that particular job site, okay, itu particular job site ada banyak utility. Boleh tak kita buat open cut? Boleh buat. Ada tak boleh tak kita buat HDD method? Boleh buat. So why HDD method plays a major role ke tempat yang ada banyak utility? Untuk kurangkan damage. Yes, exactly. Okay, untuk kurangkan damage. Lagi satu, kalau itu tempat ada road, itu tempat ada congestion in term of park car or container or river or railway, we are unable to do the open cut. So the only option for you to do is HDD. So that's the advantage of by using a HDD method. But what is the limitation? Dia tak boleh pergi jauh. Okay, one thing lagi. Keadaan tanah saja, thank you. Okay, keadaan tanah. For example, HDD punya limitation ada dua. Okay, number one, macam Miss what's your name? Miss Dina. Macam Miss Dina bagi tahu, boleh tak kita buat long bore? What is the maximum bore? What is the minimum bore? 250 minimum 60 500 Itu maximum. Ini whiteboard simpan sini okey, boleh nampak? Boleh ya? Okay. Alright. So what is the minimum distance is 50 meter. 30 meter. Wah, berapa tahun? Berapa tahun? 50. 10. Okay, so minimum is 60 meter. Kenapa? Okay, why 60 meter? Why 60 meter is? Okay, dia punya distance. Okay, dekat job site
yang paling besar punya machine, what machine you guys see? How many ton, for example? 32. Jadi 50 pernah nampak tak? 50. 60, 50 pernah. Gas machine. Right. Lagi 50. Okay. Commonly used in Malaysia is 32, 35. Commonly. Which is 3 meter depth. 3 meter. Rod. Drill pipe dia 3 meter. Okay, drill pipe dia 3 meter. Kalau katakan 3 meter, it's equal to 10 feet. 10 kaki. Kalau 60 meter, if a distance of 60 meter is equals to 20 pieces rod. Batang rod. Okay, 10 batang is equal to 30 meter. 20 batang is equals to 60 meter. So your minimum bore is 60 meter. What is your maximum bore? Yes, right, exactly. It depends on the machine. Thank you, miss. Thank you, sir. So it exactly depends on the machine. For example, if you go using a big machine, 50-ton machine, kita boleh berapa jam? If you're using 30-ton machine, you can do distance of at max of 250 meter. At max, Malaysia punya regulatory is 250 meter. Okay, Malaysia punya regulatory is 200 meter regardless of any utility except for the water. Alright, katakan if you are engaging with the TND, they will be asking you kindly complete the bore within 250 meter. If you are engaging with time.com, you guys do for time also. Time, everyone you guys do, right? So time.com, they punya maximum 250. Gas Malaysia 250. Everything is related to 250. But Gas Malaysia subjective to the job type and also client's requirement. Alright, sebab dia orang tanah ada banyak lagi. Okay, so why 250 meter is, for example, dekat middle ni kena ada manual. For the maintenance purpose. Kalau katakan tergelanggar kabel, okay, kita nak tukar entire 250 meter stretch, cost is very high. Untuk detect satu point ke lagi satu point. So the best is, what contractor will do normally is, they will be crossing 100 meter. Okay, 150 meter. Okay, clear? Ada confused tak? Okay, right? Oh, yes sir. Yes, miss. Tapi kalau kita direct stretch to 150 ujung-ujung, maknanya dia akan ada entry dengan exit tak kena ada meter. Boleh? Boleh? Tak ada masalah. Kalau lebih daripada 250 meter, not advisable. Sebab dia punya drum, cable drum tu 250 meter. Special case, you can make it as a 500 meter. Special case. Tapi commonly using 250 meter conversion. Kalau machine paling besar, sebab saya tak tahu machine paling besar tu boleh pergi jauh mana. So kalau machine paling besar tu dia punya long paling last stretch. Tak tentu. So Sebab can go up to 1 kilo. yes, for example, 120-ton machine. Okay, 120-ton machine dekat Penang. Okay, dekat Penang. Contractor base for Penang. 120-ton machine. They recently finished the crossing dekat Selangor, dekat Port Club, 886 meter. One shot. 886 meter. One shot. Pipe 36 inci, water pipe. Dalam tu ada KZ 24 inci. Alright. So I followed that. Kita pilot menggunakan boat. Duduk dalam boat. Okay. Sampai kan payah kan. Sampai kaki tengah kena letak lagi satu four wheel untuk keluarkan kita. Susah. We dah stop but successfully put. Tapi in Malaysia that is the longest stretch. No. Benar. 1.3 kilometer. The paling besar, I mean, record breaking in Malaysia is 1.3 kilometer done by Mersing Construction in Pulau Ketam, 500 ton machine. But that has closed time. Quite very traumatic. Tapi yang tu punya case ada dekat YouTube. Mersing Pulau Ketam 1.3 kilo if I'm not mistaken. That's the longest point. One flight.
So commonly speaking, what is the machine limit? What is the commonly used Malaysian machine is 32 ton machine or 35 ton machine. It's a 3 meter rod with a 10 meter distance, 10 feet distance. Just now I mentioned, right, 130 ton machine, that's a 9 meter rod. 9 meter rod. So rod tersebut sudah panjang daripada bilik. So panjang daripada bilik. So rod itself. So dari segi kalau kita ada 10 rod, it's already 90 meter. If 20 rod, it's already 180 meter. 30 rod is already 270 meters. So the bore is very panjang. Okay, dekat Malaysia, dekat dunia ni, dia maximum sampai 15 meter pipe. The length of the drill pipe is 15 meter. Paling panjang. Alright. So back to the thing. So what is the benefit of using HDD is environment and cost benefit. Okay, nombor 1. Nombor 2 adalah obstacles of crossing capabilities. Okay, kita boleh cross melalui river, kita boleh crossing melalui river, highway. We can do everything by using a HDD method. Okay. What is the limitation is, for example, what's her name of this? Dina, alright, so Dina. Okay, well, my close friend name is Dini, so the clash. Okay, so Dina. So technical complexity by using the distance of it. Okay, distance number 1. Number 2 is ground condition. When we talk about ground condition, Malaysia ada roughly berapa ground condition? You guys know? Ada KVT, ada hard rock, marine clay, sand, fine sand, pit soil, limestone, cobbled rock. Okay, banyak. Tetapi pernah tak dekat job site tuan atau puan visit to the site, operator dengan pilot dia akan bagi tahu story macam-macam. Ini tak boleh buat kerja lah bos. Pernah? Selalu kan. So what is the solution? Tukar jangan. Alright. So back to the thing. So download tools. After the lunch we are having a small section called as download tools. The contractor need to be educated in terms of download tools. So pisau dia, tapa dia adalah more kepada quick one. Pernah tak nampak dekat job site ni? Tak pernah. Ada orang. Ini tak pernah. Sorry, yes. Okay, so basically this will be the application that we will be using here. Together with the job site, it comes together, where diorang kena educated in term of the type of the drill bit supaya mereka boleh buat kerja dekat tanah tertentu. Geo condition. Malaysia is unique in term of everything, macam-macam, in term of all aspect, even in term of underground utility. So the beauty is, untuk tanah tertentu kena pakai tanah tertentu punya bit. Tapi what will you use? We will use this similar one bit untuk 100 tanah. We will be using only this particular bit for all the resources dekat bawah tanah. Tak boleh. So what will happen is, rod akan patah, tak boleh go through. We cannot finish. So that's where PBT Kusel akan bagi tahu mereka HDD tak boleh, kindly change to open cut. Tapi back to the thing, it's about drill bit. Jenis bit dengan jenis rimmer. Okay, this is rimmer. Okay, this is rimmer. Bola besar. Okay, so all these things is very much important. Alright, so far any questions? Any soalan? Okay, so this is the key benefit and key limitation. Okay, so pernah tak nampak yang ni? This slide di customly made for Busan. Okay, pernah nampak tak? Okay, machine yang mana yang paling cantik? Simon, mana satu you suka?
Ujung bawah. Ujung ni. Gudeng. Nice. Okay, the most favorite dekat Malaysia. Okay, gudeng. Ramai ada. Okay, all the contractors majority are using this. Okay, pernah nampak tak yang nombor 1? Ha? Ada. Ada. Malaysia ada 4. Malaysia ada 4. Okay, very proudly telling that machine cost is 4.8 million minimum. Okay, 4.8 million minimum. The machine tu made from US. Okay, Malaysia before 2014, all the contractors use this machine. Okay, all the contractors use the switch dengan domain atas dengan bawah ni. Those two machines is from US, made from United States. Okay, the pioneer in the market in the world. Okay, dia ada 3 brand, satu Flomo, lagi satu D-Switch dengan Bomia, dengan lagi satu Trato. Okay, ni 4. So dekat Malaysia, it comes to 2 brand. One is D-Switch dengan Bomia. Sekarang langsung tak ada, disebabkan oleh cost. Okay, mahal sangat, mahal sangat. Tapi capability dia very good. For example, kalau kita nak tarik 18 weight, dia akan tarik 18 weight because the powerful. Alright, so ini machine pernah nampak tak? Yang middle. Tak ada. D-Switch, dia sama juga D-Switch, tapi dia D-Switch China. Okay, D-Switch China. Dekat Malaysia almost like 40 unit, almost 40 unit, 40 operating unit ada. Okay, this machine is a 50-ton machine. Machine 55 ton. Okay, they somehow comes together with the crane. Ini machine pernah nampak tak? Ada bawah. Forward. Okay, this machine called as forward 32 ton machine, 35 ton, 40 ton machine dekat Malaysia. Okay, commonly, but not much, around 12 unit, if I don't mistake, 12 to 16 unit. Okay. Ini machine pernah nampak tak? XCMG. Nah, XCMG kan juga. Okay, XCMG. So this is a D-Switch machine. Gomia, DWTXS, XCMG. XCMG pun punya crane ada nampak tak? Excavator XCMG. Ada. Ni. Ada. XCMG. Okay. So XCMG machine. Ini gudeng, favorite. Okay, gudeng ni ada banyak sangat. Gudeng. Okay, gudeng sangat. Alright. Okay, how about ini HDD guidance system? Pernah nampak tak? Okay, let me tell you machine ni dekat HDD punya cost, HDD since its introduction, HDD punya machine adalah macam mana? It's our body. Okay, our body. This guidance system, right, it's our brain. Okay, it's our brain. So HDD, okay, horizontal directional ni works in 2 modules. One is kena ada machine dengan kena ada guidance system. So that's where you can go through. So what does the machine do? Apakah machine buat adalah more kepada dia move daripada satu point kepada satu point. So it's only moving. Tapi siapa yang gerakan tu? Siapa yang pergerakan itu adalah guidance system. Okay, only guidance system will allow you move from point A to point B. So daripada point 0 meter sampai 100 meter. Okay, so yang ni pernah nampak? Pernah. Yang mana yang ada dekat job site banyak? Ni. Ini. Ni ada banyak. Ini? Ini. Okey, ini ada. Okey, yang ni? Ada. Ini pernah nampak tak? Tak pernah kan? Yang ni? Okey, yang ni? Okey, pernah. Okey. Yang ni? Pernah. Okey. So, dekat Malaysia, dia ada 2 brand yang paling famous dengan contractor commonly using lah. One is Digitrack. Okay, kalau kita mengatakan Digitrack adalah Falcon F2 dengan Falcon F5, it comes under the same category. Okay, yang lagi satu adalah GL. GL is this one. Okay, what's the difference between GL and Falcon? Sama juga. Tapi in term of R&D, research and development, who is very good? In term of Digitrack. Digitrack don't pay me, don't pay me to promote their product, but based on the product that we used in the market, based on the product that we used in the market, Digitrack is reliable. Okay, memang is penting sebab kita trust dia because it's under the ground. If katakan we are piloting in 3 meter, kita tengah pilot dekat 3 meter, tetapi calibration to failure, apa yang berlaku adalah dia akan pilot dekat 2.5 tapi ditunjuk 3 meter ke sini. What will happen is dekat utility sudah ada 2.2, ada satu utility. Kita punya crossing tu 2.5, tapi our detection is showing 3 meter. Okay, masa reaming tu confirm.
So that time, where is the problem now? Pusat or contractor or mapping ataupun device? Device. Tapi kita takkan tengok benda ni. Kita akan cakap, mapping cakap 2.5 mak. Saya tengok saya pergi 3 meter dalam. How do I know? Did you go in 3 meter? Okay, the problem come from the root calibration of a device. Okay, so does Kusel check the calibration also? No. Sampai sekarang belum lagi lah. Ada? Belum. Sebab HDD by pemohon punya kontraktor. Alright. So But calibration is good. Actually kalau kita boleh check dia punya. Because why it's important is, for example, now I can buy this product from Indonesia. Malaysia punya barang rosak, hantar dekat Indonesia. Malaysia punya kontraktor akan beli sama benda dekat Indonesia for the cheaper rate. Sudah rosak, I jual dekat Indonesia. Now you as a contractor checking in Malaysia very cost. Let me get from that. Okay, you're bringing it. Okay, what will happen is calibration wrong. Calibration sudah failure. So kita tetap guna juga kena gitu. Kena. So it's a big utility complexity. Alright. So that's for the detection. I mean guidance system. Okay. Pernah tak nampak yang ni? Pernah. Yang mana yang pernah cuba? Siapa pernah cuba? Biru. Yang ni. Yang ni. Alright. Does anyone use before? Lisa. Oh. Yes. Pernah nampak? Ya. Pernah nampak sebenarnya ni? Oh, pernah. Okay. Apa dia tunjuk power? Ada signal je. Ada signal. Okay. So pernah apa? Does any of you try rigid? Ada? Okay. Yang ni rekom? Ada. Lama-lama. Yang ni reduct. Tak ada lagi. Yang ni relax. Reduct ni unik kan? Nanti saya bagi tahu what's the story of it. So back to the topic. HDD machine is badan. HDD machine is a badan. HDD guidance system is your entire brain for you to move from point A to point B. Okay, EML where we don't cover so much today, pasal utility. But what will happen is, this is very important for you to encounter and for you to detect what is the cable under the ground before you start pengorekan. Okay, that's it. Ini 3 benda saja paling penting untuk HDD. So pada soalan tak? Okay. Can we take a 2 minutes break? 3 minutes break? Alright, thank you. Alright. Mengantuk tak tadi? Sleepy? Alright. Sebab kita hari-hari pemohon datang HDD dia kita tahu. Normally people walk in ke sini. Kita ada appointment. Appointmentnya. Tapi kita punya pemohon kalau yang dah biasa tahu, kalau dia dah tahu, dia kalau dia tengok di website pun dia ada 1 to 4 tu dia tak perlu datang set pun. Oh, okay. Dia ada stages dia lah. 1 to 4 dia tak perlu datang set. So By you call have pun the- tak boleh. Huh? By call tak boleh. By call pun tak boleh. So normally the stages all I can go through the website. They can. Website ada. We also can get you. Kalau kita masuk. Actually Mr. Yogi dia lain lah berbeza. Di Selangor memang MKM punya arahan. Okay. Tapi di lain tak ada yang syarikat SPB. So it's different. Different kan? For Pusat is 100% owned by Kerajaan Negeri. Okay. Okay. For Perak, ketika Perak dia tak owned by Kerajaan Perak. Dia ada satu lagi company lain yang buat. Oh, di company lain. Another entity. Alright. So that's the corridor utility Perak. Ya. Oh. Faham bersama. Oh. Okay, UG pun sama. KUJ lagi pun tak sama punya. Jadi kalau dekat kita ada tambahan safety untuk safety training.
Cuma you orang saver kan, saver unit, then kalau damage tidak anggaran lah. Okay. Sewa peralatan with With EMO. 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 Oh, TMO. Okay. With TMO. Yeah. Oh. Kita buy daily punya monitoring for the untuk kita perhati trafik lah. Supaya dia ikut kita punya TMP punya rolling. Okay, right. Sebab kita pun daily kita kan sentiasa bergerak. Kita takkan duduk kat situ selamanya. Dia ada AC lane, dia ada temper tu. Dia akan sentiasa bergerak. So by daily our TMO akan inspect saya. Okay, right. Pasal tu I tengok banyak kereta beza kan warna putih kan? Ya. Ada roda dekat area ni. Sekarang ada body cam tau. Sekarang ada body cam. Oh, ada sekali body cam. So tak boleh lah berlaku yang benda dia tak apa-apa tu. No. Tapi kan sampai sekarang kita tak boleh detect lagi kan fiber optik macam mana kan? Boleh je. Boleh tak? Kompleksiti dia tinggi sikit tapi boleh. Boleh. Selalu kita dah ada lebih kurang 4,000 lebih permohonan. Pusat actually 1,000 lebih permohonan setahun dah. Kita dah buka 3 tahun kurang 3,000 lebih permohonan. Dia dalam 3,000 lebih ni kita punya UDM kalau nak kata hit lah, lebih kurang 0.06 saja percentage dia. So sangat sikit. Okey. Ya. Tapi yang hit tu semuanya telco. Telco lah. Walaupun dah call si BYD yang semua tapi still problem juga. Pernah tak someone approach you regarding redact? Belum kan? Belum kan? Spill data belum kan? Belum kan? Nanti I'll cover that. Sebab sekarang problem dari segi integrate the utility info tu paling penting. Ya betul. Integrate. That's why ada pusat. Kita ada satu CLT system yang mana yang masuk dengan pusat. Even tu daripada kita punya permohonan, so kita dah pick up dulu yang mana ada HDD. Semua ada integrate tak dalam satu server? Belum lagi. Ada sekarang tengah buat tak? Tengah buat, tengah going lah. Very good. Tapi kita dalam masa baru 3 tahun operate lah. Okay. Sebab kita nak minta daripada Jumpa, daripada IWK, daripada gas, dia takkan bagi punya. Tak bagi. Dia cakap di main data sudah dapat kelas 3, kelas 4 dah. Dan sekali dia tak bagi detail pun. Betul. Lagi-lagi Petronas semua takkan baginya. Understand. That's the challenge lah. Ya, that's the challenge. Even Jumpa pun cakap, wah kita punya data pun 5 tahun lepas. Betul. Betul. So, So we closely work with Japan. Tapi susah sikit. anyhow somebody have to start, pusat have to start lah. Betul. So that's a very good relationship. Yeah. They don't want to take the responsibility if anything happens Correct. wrong. Better late than never. Right? Walaupun baru 3 tahun kita punya dah merangkumi lebih kurang 9,000 lebih kilometer. Tapi banyak urban area lah. You jangan cakap sama pernah dah tentu kurang lah. Okay. Betul. Ya. You all ambil peluang ni tanya Mr. Yogi. Yes, please. Tanya Yes. soalan as much as possible. Kita buat two-way conversation je kan, Ya, not to betul. formal apa semua. Go Saya through kalau the- Yogi pergi coach punya training dia cakap, orang semua dengar je. Go through the slide, Ah. then I takut ngantuk. Tak nak. Tak, make a two-way conversation kan. Two-way conversation. Tanya je. Yes. Kalau perempuan kata dia tak boleh nak pergi lagi Itu memang biasa. temperature dah tinggi. Macam mana dia nak tahu limit temperature tinggi lah memang tak boleh pergi ataupun dia scam lagi. Sebab biasanya orang kaedah ni kita tahulah dia tak nak pakai konsep macam. So dia bagi some reason. So ni Reason tu, dia orang akan bagi tahu macam mana. Macam lah. Macam. Tapi sekarang kita minta video, gambar yang dia ring pecah, kita nak stamp, apa date stamp apa semua. So, what's your good name? Okay. Ya. So, we'll cover this later. Yeah. But let me tell you a few things. Yang ni berapa nombor? Contoh. So, kalau temperature naik, ini sudah jadi hitam. So, kalau you tanya dia orang bagi tahu temperature naik, so you kena tanya dia, boleh tak gambar transmitter punya image, nombor 1. Nombor 2, transmitter, sound. Lagi satu, kita boleh nampak temperature dekat sini. So maximum temperature is 104. 104 maximum. Dah ada sini lah.
dah Celsius. Tetapi lebih 60 not advisable to be used. Sebab 24 standard, 24 is standard. So 24 akan jadi 28, 28 akan jadi 30, 30 akan jadi 32, 34, 36, 38, 40 sampai 60. Lepas 60 dia jadi 20. 60, 80, 100. So kenapa dia jadi panas? Sebab dia orang tak guna air. Air jauh. Apalah sini saja mau keluar. Sudah panas. Air tu penting. Lubricant is very much important. So that's the real reason why dia jadi panas. Itu je. Sebab dua reason saja dia panas. Satu, hari ni kerja sudah habis. Dia orang tak buka housing. Dia orang taruh dekat lori terus. Sekarang matahari. Alamak bos lupa. Tapi dia takkan bagi tahu bos, nanti bos kena dengan dia. So dia ambil benda tu, taruh balik, kasih start. Sudah jadi temperature 60. Tapi dia takkan bagi tahu bos. Dia masuk, bos kamu sekarang problem bos. Ni so mahal tu. Almost 24,000. Okay, so that's the two key reason. Satu tanpa air, lagi satu mislead by the contractors. Jihad ni. Kita nak tanya apa sebab kita kena tahu betul-betul tanah kita dah memang tak boleh. Memang kena tahu. Kalau panas, the question is panas, you kena tanya dia, boleh tak I dapat video dengan dia punya transfer indication, number one. Number dua adalah, boleh tak I dapat video daripada temperature indication. But lately, shortly, we will open this. I'll open and show you guys how to check. Thank you very much question, Miss. Initially saya tak ada idea untuk buka. Tapi saya dah tanya, I akan buka. Kita ada masalah ni dekat Equipark ke atas. Equipark, alright, okay. So that's the two reason kenapa dia jadi panas. Video ni. Disebabkan oleh tanah keras. So yang itu very reason lah untuk dia Betul. like kalau dia buka tak That's pakai me. dah, that's a very Valid reason. reason. I mean that's not a valid reason. Probably puan kena tanya dia what type of bit dia using. Apakah tanah apa peralatan bit yang dia tengah guna. Kalau dia guna yang tak sesuai untuk tanah keras, then memang panas. So supposed to be panas juga betul. Betul. Dia ada 8 jenis bit. So yang itu setiap kali orang beli mesin tu memang comes with Yes. 8 tu lah. Tak, dia kau dengan satu saja. Klik. The rest Kena beli asing. Oh. Malaysia ada dalam 6 supplier. 6 supplier. So that's the difference ni. Basically the penting adalah dia punya knowledge. Basically dia orang tak tahu. Dia orang cakap bos tak beli pun. Dia orang bos beli ni satu saja, sudah jadi kosong. Mau tukar. Sebab paling penting adalah dari segi ni tapak ini pisau dia. Ini pisau. So kalau kita dah cuba dekat kawasan keras, benda ni sudah kosong. So sekarang macam mana you force dia pun dia tak boleh pergi depan sebab pisau dah tak ada. Macam handicap. Kosong. They cannot do anything. So that's the only option. So now what we have to do is we have to bending balik. So dia akan bagi tahu aku sel ni tak boleh lah. Tak boleh buat macam ni. So you kena tanya dia macam show me your mata punya image. Can I have a look on mata image. So lepas tu tanya dia solat lagi satu. Kalau katakan itu tempat kawasan keras, ini sudah jadi lebih kurang 5 inch bang. 5 inch dah besar. Betul? So your proportion is big. So isn't it supposed to be small? Isn't it supposed to be small untuk kawasan keras? Ini kawasan clear, okay? Standard by supplier they will be giving this. They will be giving this. Tapi for kawasan keras, you need to use this.
So basically you'll be using this supaya you boleh pecah. You boleh pecah. Benda ni sudah besar, tak boleh pecah. So dia akan bagi tahu you, sorry lah, tak boleh buat tukar kaedah. So that's it. So kalau pakai drill bit yang second one should be boleh penetrate. Even batu pun. Even batu. Many cases sir. Even batu, cobble rock, this is good. This is good. Tapi macam Sabah, memang cobble rock, big gravel rock. So what is the best method is you have to use the eagle claw. Eagle claw. Eagle claw. Oh. Eagle claw. So dia ada macam grinding, Spinning. macam spinning. So where it will go into the, I'll show you some images. Where it will go to the batu, dia akan grind. So there's no situation HDD cannot penetrate. Yes. Semua boleh. Semua boleh dengan Tengok dia kaedah boleh. technical complexity, dengan investing money. So should be dia drill bit, different drill bit. Normally tak ada. Normally berapa contractor invest on this adalah 2%. Mahal. That's the only concern. Dalam 2000. Dalam 2000. Okay. Tapi dengan kaedah Bangladesh dekat luar, bos worry sangat. Kalau I beli bagi dia 2000, dia boleh tahu guna tak? Itu soalan. We go to the company in order training and things, right? They will be thinking that you good, semua okay. Tetapi the core thing now is, should I invest to my boys? Dia tak tahu lah. Hari ni bagi esok orang pecah. So that's the concern. Yep. Gas Malaysia kalau konkret ada memang tak boleh buat. Gas Malaysia kalau tak ada produk memang tak boleh buat. Maksudnya kalau untuk jadi kontraktor gas Malaysia, dia orang kena ada the full set Yes. of Yeah. ni baru dia orang. Correct. So from the checklist, from the A to Z specification data deployment, semua kita dah buat automatic. A to Z. Okay, saya boleh right So sekarang So would like to recap few things So sebelum kita masuk dekat fundamental principle, kita pagi dah cover, sekarang tu pagi juga, tapi we have covered on what is the trenchless, what is the traditional method and what is the modern method. Dengan tunjuk you gambar aja dari segi what is the machine, what is the guidance system and what is the EML. So far ada soalan tak? Okay, alright. So fundamental principle and process of HDD. So sekarang kita masuk dekat langkah kedua pula. Okay, a bit deeper, slightly deep. Okay. So basically HDD dia ada 3 method, 3 methods. Nombor 1 adalah for you to do pilot data. Untuk pilot, apa yang dokumen, apakah yang function, apakah machinery yang required adalah dari segi you kena ada machine, you kena ada pilot, okay, you kena ada guidance system. Okay. Step yang kedua pula is a reaming process, the reaming. Step ketiga pula pullback. So step number 1 is more kepada pilot hold. Nombor 2 adalah reaming. Nombor 3 adalah pullback. Okay. This particular HDD methodology, dia ada banyak technical where we won't go deep inside but I'll touch on surface. Tetapi if you want to get to know more anything in depth, you can straight away stop me and tell Yogi I want to get to know in detail. We'll dive in. No problem. Okay. So pilot hole adalah the initial stage involve drilling a small pilot hole along the planned route, accurate guidance. Okay, maksud adalah
Untuk pilot, kita kena ada machine. Okay, for example, we take 35 times. Ustaz Iman, guna yang 35 okay? Okay ah? Confirm? 32, 35? Huh? Wah, for this class I take you as my role model ah. Until last I bagi you satu kitchen. Yeah? Alright, so basically for pilot, what will happen is your machine. Okay, your machine. Okay. You can work crossing. Okay, you can work crossing. So you will have your machine. Number 2 adalah you will have a HDD guidance system. Okay, on top of that, what you will having is you will be having a walkie-talkie. Wah, kenapa walkie-talkie ni penting? Coordination. Nak communicate dengan machine dengan operator. Okay, kalau tak ada walkie-talkie apa jadi ya? Sekarang kita pakai handphone. Sekarang kita pakai handphone. Lambat. Okay, lambat. Tak ada line. Lagi iPhone lagi canggih. Temperature is very high. Kindly switch off both dan tak ada charge. Okay, walkie-talkie is very important because communication between piloter and operator is the key role for you to success in the ball. For example, kita nak beri 60 meter per crossing. So I'm here, Miss Winnie is there, so 60 meter ball. So daripada Miss Winnie, I boleh dapat tahu what is the depth and what is the all the information lah dari segi 12 pergi 3, 3 pergi 1, all that she'll be giving me. Tetapi lepas 60 meter, I tak boleh dah nampak piloter. So I can ada walkie-talkie for me to get the information. So investing on a very good walkie-talkie is very important. Okay, so that's number 1. Okay, so what are the elements that involving in a pilot hole drilling is? You kena ada satu competent pilot man for you to do the crossing. Kalau tak ada competent pilot man, what will happen is, katakan kita nak straight, saya tuan kepada Tuan Hakimi straight crossing. Kalau tak ada competent pilot man, what will happen is I'll straight away go towards Mr. Aiman ataupun Mr. Rizal. So I straight, machine I sini, tapi pilot man pergi sana. Okay, so that's the core problem dekat sini. Okay, ada tak dekat job site you pernah nampak lubang ada sini, tapi dia keluar sini, dia keluar tepi. Ada tak? Kenapa? What will happen? Why? What's the core reason? Apa dia orang bagi tahu dekat job site? Tak tahu lah. Tak boleh naik lah. Hard rock. Susah oh, tak boleh naik. Mau operasional tak boleh ada kabel. Ada tak? Dia orang bagi tahu. Normally. Selalu dia keluar, normally dia keluar daripada tempat yang kita tak boleh redesign. It's because one reason. Because hard rock. Tak boleh. Lagi satu adalah sini ada mah, pilot ada. But normally it's drilling. The pilot is already go front. But our pilot will be in telephone with his girlfriend or boyfriend or something lah. Dia marah. Ini dah masak pagi hari ni. Okay. So the core problem is if we are unable to focus and we are unable to catch the interference, benda ni akan hilang. Because this one you are facing with the interference tu memang kita ada semua tempat kan, semua tempat ada interference, ada aktif, ada pasif. So how to overcome this, we will cover that later. Okay, we'll cover that later. Tapi masa pilot hole, the only concern now is you need to be focused with the pilot man and operator. Okay, ini pilot man and machine operator. So that's the key role. Okay, that's the key role. So what are the few things need to be add on is, for example, untuk pilot, ini you punya drill pipe rod. Okay, rod adalah normally 73 mm. Okay, rod adalah normally 73 mm size ni. Okay, tapi you punya pilot hole, you punya pisau just now Miss Dina, Miss Amira asked me a good question. So dekat, okay, normally your top bit, your pisau depan adalah more kepada 4 inci. Okay, 4 inch by default kalau you beli machine daripada supplier, normally supplier give you 4 inch drill bit.
Okay, drill bit standard. So you akan dapat drill bit standard 4 inch. Okay. So what are the things that will happen is you akan buat boring tu dalam 4 inch. Okay, 4 inch. That's it. So that's the complication on the drilling, masa pilot. So far so on. Okay. So what are the challenges? Normally what are the limitation and what are the challenges happen during pilot adalah nombor satu, macam Miss Amira beritahu, panas. Dia jadi panas. Tidik panas. Disebabkan oleh satu, kita tak monitor kita punya sound. Okay, pilot adalah this is your sound. Okay, this is your sound. Ini sound yang pergi bawah tanah. Okay, ini sound, ini transmitter, ini benda kecil 15 inch ni adalah pergi bawah tanah. Okay, so where we will be getting the information dekat sini melalui yang ni. Kalau yang ni ada sini, tapi saya punya pilot man berkenaan dia sudah gaduh dengan dia punya someone kita pagi. Dia suppose kena ada sini kan? Suppose by right. Okay, by right dia kena ada sini kan? By right. Tetapi dia sudah mislead, dia pergi dekat tepi. So pasal tu miss, dia keluar tepi. Dia tengah pergi sini, tapi pilot dia dekat sana. Okay, so that's number one. Number two adalah kalau temperature naik, dia akan tunjuk dekat sini. So whatever things that showing that, it will be only displaying over here. Okay, so that's the overall on a pilot. Overall on pilot. So what are the other complication yang berlaku masa pilot adalah dari segi masa pilot atas ada kabel, tengah pilot tapi barang hilang. Pernah face tak? Tak sure. So normally what are two challenges? Satu panas, lagi satu masa pilot dia punya data hilang. Data hilang disebabkan oleh interference. How to prevent the interference is by investing in a good product. Okay, kalau Falcon F2 Plus, okay, or GL or UMAC, is it good? Very good. Tapi kalau contractor don't know how to set the frequency, kalau contractor tak tahu macam mana nak set frequency tu, memang problem dia besar. Sebab dalam device ni dia ada 9 frequency. 9 sebenarnya daripada 7 sampai 43. Okay, 9 frequency is equivalent to thousands of multi frequencies kecil. Okay, multi frequency. So what will happen is you need to choose the two best frequency. Okay, you need to choose two best frequency supaya you can get the you kena pilih dua frequency yang paling lowest supaya you won't get lost in term of interference dekat job site. Okay, that's it. Nanti nak buat hands on tak? Dekat sini boleh? Sure eh? Okay, supaya you can get to know what is the frequency and what we are talking about. Okay, deal? Okay bang, okay bang? Okay. Right. So now we discuss pasal reaming. Okay, step kedua pula. Okay, just now was pilot hole. Ini soalan pilot hole. Alright. So kalau pilot hole normally two problem. Number one is by temperature. Number two is interference. Interference is a big topic and interference is a topic yang paling besar. Okay, paling besar sebab normally what is the difficult? Whether pilot difficult or operating difficult, is pilot is the most tough. Okay, tough. Okay, tapi macam mana with the few things how we can prevent that is we go through. Okay, okay. Yang ni reaming. What is reaming? Reaming adalah tadi kita pilot 4 inci kan? Okay, kalau kita nak tarik lagi 4 inci way, we want to pull one way 4 inch. One way 4 inch. For example, time.com telco. Kita boleh tak tarik terus? Kita boleh tak tarik terus? Tak boleh kan? Kenapa? Tak muat. Sebab padat. It's already 4 inch. We want to pull another 4 inch pipe in the same hole. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia padat. High chances apa akan berlaku? Pipe putus lagi. Geser, okay, lagi. Pipe sangkut.
Okay, pipe sangkut, barang tak boleh tarik, rod patah, pipe pun sangkut dalam. Ada tak? Pernah tak kes ni berlaku dekat job site? Memang budak akan bagi tahu, oh man, pressure very tinggi lah, tak boleh tarik. Disebabkan oleh you punya pilot tu not in a good condition. Your pilot is 4 inch and your pulling product pipe also 4 inch. Muat tak? Tak muat. So apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Reaming. Okay, reaming adalah enlarge the bore. Kita jadikan dia besar sedikit. So what is the minimum size that we can enlarge? 6 lagi. Paling best 8. Paling best 8. So supplier normally give what type of reamer is? They will be giving 8 inch, 12 inch, 40, 16, but depends on which supplier. Okay, but commonly in the market is 8 inch, 8 inci. Kalau katakan kita nak tarik 8 inci, katakan kita nak tarik 4 inci satu way, 4 inch one way, you need to enlarge the bore to 8 inch, 8 inci. So sekarang ini proses habis, ini proses habis. Proses yang kedua pula. Proses yang kedua pula. Okay, proses yang kedua pula. Kita nak taruh 8 inci. Kita nak taruh 8 inci. Ini lepas tak? Kalau nak pull 4 inch pipe lepas tak? Lepas. Sebab buffer dia lagi ada 4 inci. Sini ada 2 inci, sini ada 2 inci. Betul? Ini sudah 4 inci. So 4, 2, 6 plus 2, 8 inci. 6. Settle. Boleh. Boleh tak kita tarik 2, 4 inci? Ha? Boleh tak kita tarik 2 way 4 inch, 4 inch? Tadi satu adalah satu way 4 inci. Dengan buat 8 inci lepas. Okey. Senario kedua, boleh tak kita tarik 2 way 4 inci? Lepas tak? Lepas. Sebab 2 way 4 inci adalah 8 inci. Sekarang reaming pun 8 inci. Max padat. Ada ruang. Sama condition. So untuk 2 way 8 inci berapa way? Berapa saiz reamer yang kena buat? Dah 12. Thank you. 12 inch. Tapi soalan, boleh tak kita skip 8 inci buat terus 12 inci? Ha? Boleh tak? Boleh tak? Ha? Boleh tak? Boleh. Kakak boleh tak? Boleh tak? Kita boleh tak? Alright, so depends on the contractor. Normally can. Tapi what is the complication? What is the complication? Tanah tak padat. Lagi satu, you punya pressure semua lah. You punya machine punya pressure. All your oil seal machine function in term of oil, right? Hydraulic, right? So the pressure will be too much. Where high chances for your oil seal to pecah, to kembang. So that's the only concern. If you're going by step, 4 inci reamer, lepas buat pilot 4 inch. If you're doing 8 inch reamer and then you want to do 12 inch reamer, it's good. Kalau you nak skip terus daripada pilot, you nak taruh terus 12 inci, boleh tak? Boleh. Tapi you akan potong 8 inci punya tanah. So the pressure will be a bit high. So that's the only concern. Okay? So clear? Okay tak? Okay? So what is the complication berlaku masa reaming? Apakah yang berlaku masa reaming? Pipe sangkut disebabkan oleh reamer yang tak betul. Okey, kalau reamer tak betul, pipe sangkut. Nombor 1. Kalau katakan sekarang lubang kita 4 inci, kita taruh 8 inci reamer. Yang saki baki tu dekat dalam, mana pergi? Tanah turunkan je. Tapi tanah tu kena keluar ataupun kena duduk dalam? Kena keluar. Kalau tak keluar, pipe sangkut. Kenapa tak keluar? Apakah punca, apakah risiko dia tak keluar? Sumbat, air tak keluar. Kalau air tak keluar, tanah tak boleh keluar. Air tak keluar, tanah tak boleh keluar. Kalau tanah tak boleh keluar, pipe you sangkut. Clear. So high chances your reaming process failure because of pipe sumbat. Okay, because of air sumbat. Okay, kenapa air sumbat? Tanah masuk. Tanah masuk. Okay, lagi.
tempat yang ambil air tak ada fresh, tempat yang ada air banyak kotor, tempat yang ambil air tak ada filter, budak bangla air pakai glove, simpan dekat tangki, terus sedut dia masuk dekat mesin. Ada pernah satu kes, okey, dekat polis, I punya masa training lah. So satu worker, okey, lepas makan, glove semua taruh dekat tangki. Okey, taruh dekat tangki. Tersilap pula. Yang mesin punya pressure is very high. So dia sedut dia punya glove terus masuk dekat mesin punya main valve, main water shovel. Sangkut, air tak boleh keluar. Cek semua tempat, tapi kenapa air tak boleh keluar? Okey, then foreman pula mari cek, dapat tahu satu glove tu dengan dia punya cebisan besi dekat dalam sudah sangkut dekat. So air keluar sikit saja. Okay, so that's the reason why they are unable to complete the power particular day. Tetapi so the solution for it adalah you kena taruh filter. You kena taruh filter dekat tempat nak masuk air. Okay. So masa remit, so what is the complication akan berlaku adalah dari segi pipe sangkut disebabkan oleh reamer sangkut. Reamer sangkut disebabkan oleh tak ada air. Okay. For example, ada tak pernah dengar bentonet? Pernah. Apa tu bentonet? Oh yeah. I tengok nama group got a lot of female. So I suruh Miss Winnie purchase a pink color. Oh yeah. So pernah tak nampak bentonite powder? Okay, bentonite. Apa dia orang bagi tahu kat saya? Pelicin. Cairkan tanah. Lagi? Bentonite. Pelicin tak ada? Cairkan tanah tak ada? Lagi? Apa tu bentonite? Soil. Lagi? Bentonite, what does bentonite is? Bentonite adalah untuk ketatkan tanah. Okay, pasir, kawasan pasir. Kalau kita tak guna bentonite, what will happen is, walaupun you buat 4 inci punya pilot, okay, now you do 8 inch reamer, right? So ada tak dekat sini 8 inci? Ada tak dekat sini 8 inci? Tak ada, sebab tanah sudah jatuh. So if you are using bentonite, what will happen? You stay. Okay, dia stay. So apa akan berlaku? Lubang tu tak collapse, borehole tu steady, tak collapse. Function because of bentonite. Kita letak bentonite, dia tak fail. Okay, tapi soalannya berapa bentonite kita taruh? Tu nanti. Tapi bentonite penting. Alright. So what is polymer? Ni polymer. Licin. So apa akan berlaku adalah kalau bentonite I taruh polymer, what will happen is dia sudah licin. So benda tu akan terus keluar. Tanah tu takkan hold the pipe. The cebisan tanah tu it hold the pipe. So that's the end of the game, end of the result. This particular this product is the one helping for the reaming process and pipe pulling process. Alright? So pipe pulling. Okay, pipe pulling. Okay. Once you are done your reaming process, in order for you to pull the pipe is straightforward. Okay, pilot susah sangat. Reaming very important. Once you done these 2 crossing is very good, then pipe confirm lepas. Tetapi kalau pilot macam ni, okay, semua boleh tersenyum. Okay, ada tak? Nice kan? Okay, this is pilot. Okay, kalau pilot tak cantik, okay, what will happen is risiko untuk pipe sangkut adalah tinggi sangat. Lagi reaming tak okay, we expedite. Tak apa sampai reaming terus naik. Okay, confirm something. Okay, so masa pipe pulling, apakah kompleksiti adalah dari segi pipe sangkut. Pipe sangkut, kalau tak pipe pusing dekat belakang. Sebabkan oleh reamer dah sangkut dekat kabel bawah tanah. Okay, apakah risiko yang paling besar boleh berlaku adalah death, fatality. Okay, pernah berlaku.
Benar benar. Okay, yes sir. Ada tak orang yang tak buat piloting dengan dia terus? Macam mana soalan tak faham? Ada tak contractor yang dia tak buat piloting? Mesti kena buat. Ada tak case yang dia tak buat? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi ada banyak kes orang tak buat rimming. Pilot ada, terus tarik ada. Rimming tak ada. Apakah berlaku adalah shortcut. Pipe shortcut. Pipe shortcut. Overconfident. Ini tanah very good. Ini tanah saya sudah 100 kali pilot. Ini tempat subsoil. Tengok-tengok, boom, hancur. Okay, 1,000 punya kerja, 10,000 punya kerja kena sangkut 4 hari. So that's the thing. So always key rule is, if possible, don't skip the step. Pilot, rimming, tarik pipe. Very important. Yang paling best adalah for beginner. Masa pipe tarik, you kena taruh rod dekat belakang. Okay, masa pipe tarik, you kena letak rod dekat belakang. You kena taruh rod. Walaupun pipe tu putus dekat bawah tanah, still you can do another rimming and you can pull the pipe. Faham tak? Faham? So maksud masa pipe pulih, you kena letak pipe, bring pipe, rod dekat dalam. You kena follow by the rod. Okay, so kalau ada issue, you can redo the rimming and you can pull the product back. Rod dalam pipe. Betul. Okay. Ada soalan tak? Yes sir. Contoh kan tadi powder tu dia nak menggeraskan tanah sebab tak bagi powder kan. Betul. If kalau kita buat dekat kawasan paya yang ada air, macam mana pula? Polymer saja. Pakai polimer. Pakai polymer saja. Bentonite ni bersesuai hanya untuk kawasan pasir. Kalau paya letak air sabun, okay, the paling best product is for you to use the polymer, pelicin. Why is supaya ini besi, rod kita besi. Rod kita besi. So kalau kita nak fight, kita tengah buat crossing guard 4 inch kan. Besi kalau main dengan pasir dia nipis tak? Nipis, geseran. Kalau we letak polymer dia geser tak? Tak. So that's the only purpose. So sekarang ada tak kontraktor use polymer masa pilot? Tak ada. Sebab cost. Tapi cost polymer tinggi atau cost rod tinggi? Cost rod tinggi sangat. Dia akan bagi tahu rod patah. Rod patah sebabkan oleh kita pakai polymer. Dia rod patah hari ni tak? Rod tak patah hari ni. Rod patah 6 bulan. Disebabkan oleh kita buat kerja hari ni 6 months. Oh. So that's the concept. Yes. Jadi pakai air biasa saja. Air biasa saja. Kalau kawasan pasir, you kena taruh bentonite. Kalau if possible. Kalau tak 4 inci pun dia akan jatuh. Memang go through. Tapi if you look at back, memang bridge tu dari 4 inch tu sudah jatuh. Untuk kawasan pasir sahaja. If possible. Okay. No sorry. Alright. Okay. So we have covered 3 methodology. Nombor 1 adalah piloting ball. Nombor 2 adalah rimming dengan pull back data. Okay. So complexity piloting data adalah more kepada interference. Rimming adalah rimmer sangkut, masa pipe adalah pipe sangkut. Disebabkan oleh the few elements. So one is by choosing a right frequency, you can prevent that. Untuk rimming adalah more kepada kita kena guna bancuan bentonite and also should not skip the step. Untuk pipe pulling adalah if you are doing step 1 and step 2 right, pipe 3, step 3 confirm lepas. If you skip step 2, what will happen is pipe confirm sangkut. Okay, many cases. Macam tuan tanya, ada tak orang skip banyak rimming? Banyak sir. Ada tak pipe sangkut? Banyak sir. By luck ada lepas tak? Ada sir. By luck. Luck tu sentiasa tak dengan kita punya sir. Alright, so let me show you a small video. Directional drilling is used to install conduits under obstacles such as roads, buildings, and wetlands. As demonstrated in this video, conduits such as water, sewer, fiber, electric,
and gas can be installed under very busy intersections without disruption of traffic. A small area is needed to set up the directional drilling equipment. This area can be strategically placed away from congestion and business activities. Before the directional drilling begins, the directional drilling crew pre-plans the bore path to carefully avoid obstructions such as other underground utilities. The horizontal bore begins with the directional drill bit entering the entrance pit. The entrance pit is used to contain and manage the drilling fluids. The directional drilling crew are in radio communication with each other throughout the entire process. The directional drill bit is tracked by a sonde, a radio detection device housed within its extended connection to the directional drill pipe. The depth and pitch is sent to the surface and received by the walkover locating device. The locator then gathers and interprets the information and gives directions to the directional drill operator on which way to steer the drill bit. An experienced directional drilling crew can navigate and steer the drill bit up, down, right, left, and a combination of varying degrees of each to drill a desired horizontal bore path. The drilling crew has the ability to determine the exact depth and location of the drill bit at all times. A typical mid-sized directional drill uses a 4-inch drill bit to drill the pilot bore. The bore path is typically enlarged to 1.5 size the conduit that is being installed. In this installation, the bore path has to be enlarged to accommodate the conduit, and a reamer is attached to cut a larger diameter hole. The reamer is simply pulled through the existing bore path to enlarge the hole. As depicted in this video, and as with most directional drilling projects, very little of the normal city activities were interrupted during the conduit installation. After the bore path is enlarged, the conduit is simply pulled into place by the directional drill rig. This method of installing utilities has many benefits that include less disruption of commercial activities, less disruption of traffic, less site rehabilitation, and directional drilling can also be used to avoid damage to wetlands, streams, and for river crossings. Directional Technologies has installed miles and miles of conduit using directional drilling over the past 23 years. Call us today to bring that level of experience to your next trenchless conduit installation. All right. So just now we talked about 3 methodologies. Right? I believe the video I showed you a very nice concept. What is pilot bore, what is the reaming, and what is the pulling. Clear? Okay, right? So yes. Tadi saya telah dapat inlet outlet kan. Yep. Pilot daripada in, reamer daripada sini. Kabel nak tarik tu tarik Daripada exit. outlet. Yep. Reamer dah dekat sini. Betul? Tarik reamer. Bawa reamer ni ke bawah sana balik, ke bawah sana balik, so tarik. Oh, tarik sini dulu. Dia tak boleh reverse kan? Tak boleh. So semua orang dah faham apa soalan kau right? Okay. So now just want to check with you, just want to recap few things pasal video tu. Sekarang I respond okay ah. Okay ah. So entry pit berapa besar kena buat? Berapa dalam kena buat? 1.5. Okay lagi? 1.5 meter depth depth okay lagi? Apa aku cakap? Yang ni semua kusel takkan bagi tahu kontraktor tadi kan? Klien tahu kan? Usually okay, by right by law you need to do 1.5 meter, right? Betul. Tapi yang ni is it workable for the job site? It's not. Depends. Okay. Paling safe side to be to do the entry pit is 2.5 meter depth. Kenapa? Okay, 2.5 meter depth. Why? Because your beho, kita punya beho,
Okay, untuk buat korekan entry dengan exit. Kalau dia ada long arm, dia boleh buat 4 meter dalam. Kalau long arm. Kalau tak ada long arm, dia boleh buat 3 meter dalam. So we take 0.5 up. So we take 2.5 meter. Okay, apa beza yang kita boleh nampak adalah, we can transpass the utility. First is transpass the utility. Satu, kalau katakan this area we do have other utilities, for example any other utilities, kita boleh nampak terus. Number one. Okay, number one. Number two, we can see what is the different soil condition. Dekat atas itu clay. Clay 1.5 meter is clay. But after 2 meter is already start with sand soil, sandy. Kita ambil je, kita dah tahu atas 1.5 itu dumping area. Tapi bawah 2 meter hancur lagi tempat. Mesti kena pakai bentonite. Kalau tak ada bentonite, pipe tu boleh tarik. Initially BC ada job site, wow, clay. Hari ni masuk, hari ni keluar. Tapi tengok dah korek, kita dah tahu, oh tempat ni pasir. Alamak, kita kena prepare bentonite. We kena prepare air untuk bancuh air. We kena prepare another stuff in order to do the viscosity reading. Okay, so that's the reason why you have to do the entrance of 2.5 meter depth. Okay, tapi what is the diameter of it? Lebar. Satu kaki, 2 kaki, 3 kaki. 3 meter. Alright, boleh. Tapi 3 meter tu 10 kaki. 10 kaki. Aku share dari tu juga. 10 kaki. Alright, so katakan if you want to pull only one pipe, katakan kita kena pull, if you want to pull only 4 inch, one pipe, one single pipe. Rimba kita 8 inci. Betul? So kita akan buat satu kaki saja, 12 inci. Okay. Kalau katakan kita nak pull 2 pipe, it's 8 inch. Okay, 4 inch, 8 inch. So kita punya satu kaki sudah okay. Kalau katakan kita nak pull 4 way, satu circuit, TNB satu circuit, minimum kena ada 2 bucket, 2 feet. Okay, 24 inches. Kalau katakan kita nak tarik 3 circuit, 16 pipe, we need to have minimum of 3 bucket. Okay, this depth is, okay, depth bukan depth ni, lebar ni tentu kepada kita punya produk. The bigger is better. Why? Why is untuk keluaran tanah. Kalau pit dia besar, apa akan berlaku adalah supaya tanah dekat bawah tu masa rimi, tanah yang keluar tu akan keluar datang. Kalau pit tu too small, what will happen is dia congested ke dalam. Pipe yang tanah yang cepisan tanah dengan all the debris, it won't come out. Walaupun dekat exit ataupun entry, dia tetap dekat dalam saja. So maksud dia buat rimit tapi dia duduk dekat bawah, mendak. So memang by law, by right, by book, by technical, mendak tu yang debris tu kena keluar dekat exit ataupun entrance. Dia kena keluar. Okay, so this is applicable for the entry dengan exit. Okay, entrance dengan exit. Okay. Okay. Alright. Okay. Next pula sekarang. Drilling fluid and their roles in the HDD. Okay. Macam mana drilling fluid ni? Apa tu drilling fluid? Drilling fluid adalah yang kita nampak tadi ni. Okay. Drilling fluid and their roles in HDD. Kenapa bentonite ni amat penting dekat job site adalah, nombor satu, if you are enlarging the bore, if you are doing the reaming, okay, step nombor 2, apa akan berlaku adalah daripada 4 inci lubang sudah jadi 8 inci minimum. Betul? Kalau lagi besar 16 inci, lagi besar, you can do up to 32 inch big. 32 inch big tu besar tau. Besar ni 32 inch, very big. Kalau tak ada bentonite, apa akan berlaku? Semua tutup, betul, collapse. Everything will be collapsed. So what will happen is, regardless of you are doing 100 types of reaming, also no point. So that's where the drilling fluid comes to the picture. Okay, that's where the
drilling fluid come to the picture? Because of lubricant to the tools, and also stabilization on the borehole. Okay, very important by using a bentonite. Kalau tak ada bentonite, apa akan berlaku adalah pipe confirm sangkut. Kusel akan basically the implication will be kusel. Why they are unable to complete the bore? Because of limitation on the drilling fluid. This one is very important. Kalau nak buat HDD, drilling fluid plays the major role. Bukan dari segi kita nak buat pilot, kalau tak, tapi masa dah kita nak pakai bentonite, masa kita nak pakai reaming, mesti kena guna bentonite. Bentonite ni ada berapa jenis? Banyak dekat Malaysia ni ada banyak jenis. Okay, it have from US, from Australia, from India, from China, from Indonesia. Okay, mainly 5 states. Alright? Mainly 5 states. Okay. So why we'll be using a drilling fluid is because of lubricant for the drill bit. Okay, drill bit. Apa tu drill bit adalah macam tadi kita ada ingat tak? I bagi tahu you rod drill pipe, lepas tu dia punya tapak. So yang tu drill bit. So where the bentonite will be adding a lubricant towards that particular tools. Dia akan, kalau tak ada pakai bentonite, apa akan berlaku adalah geseran tinggi. Dia mudah patah. Okay, that's number one. Number two is untuk carrying out the cutting surface outside. Okay, potongan tu debris tu akan keluar. Kalau tak ada bentonite, apa akan berlaku adalah dia akan mendak, dia akan duduk dalam. Okay, dia akan duduk dalam. Okay, nombor yang last adalah borehole stabilization. Kalau katakan you nak buat daripada 4 inci nak buat sampai 16 inci punya reaming, nak buat dia punya hole, kena pakai bentonite supaya borehole tu ada. Kalau tak, dia jatuh. Okay, dia jatuh, apa akan risiko dia adalah pipe sangkut. Pipe sangkut, kenapa akan berlaku adalah kontraktor akan bagi tahu dekat you orang memang tidak boleh buat projek ni. Alright, so far ada soalan tak? Okay. Alright, so surveying and planning consideration for the HDD project. This is very interesting. Yani very interesting. Okay, so this is very interesting. Dekat Malaysia, answer? Saya want to say something. Yes, sir. Continue. So dekat Malaysia, client does okay for the permintaan permit. Client ada submit proposal tak? Ada. Dia akan bagi tahu tak proposal dari segi berapa tab dia nak pergi? Ada. Ada. HDD profile. Propose. Ada tak? Ada. Does Kusel evaluate that? Just asking. No. Thank you, Miss. Alright. Okay, sekarang problemnya adalah siapa buat proposal tu? Orang yang duduk office, betul? Dekat job site tu, level tu, dia straight ke di bukit? Kita tak tahu, betul? So is it subjective? Now, Kusel is giving the approval. You boleh buat, okay, green light. Tapi tengok itu tempat bukit. Proposal yang dihantar tu straight. Alamak, macam mana? Okay, so that's where the complication comes inside the first place. That's the first thing comes inside. Okay, surveying and planning consideration for the HDD project. Importance of the accurate surveying. So-called bombastic words, surveying. Okay, surveying. Cost tinggi, betul? Cost tinggi, betul? Can we hire a surveyor? Boleh, tak ada masalah. Tapi boleh tak surveying punya terms kita faham? Kita tak tahu sebab kita tak belajar untuk surveying. Can we do the surveying? Yes, we can. How? Hire orang, susah. Okay, satu senang. Tapi come to the topic is okay, again I'm telling you, I'm not get paid to promote this product. But only product in the world having a pre-bore plan is ini.
Hanya satu produk saja dekat dunia. Hanya satu produk. So let me show you. Okay, ni bicycle. Okay, I have a nice name for it. It's bicycle, but it's a TerraTrack R1. So what does this product do is? It will give you. Okay, we eventually. I think we can try outside shortly. Okay. Okay. Dekat sini boleh kan? Boleh. Okay. So what we can do is, it will give you the distance from point A to point B. Katakan contractor nak buat 100 meter. Now they are giving you the proposal, right? By having this, tuan dengan puan can go to the job site. You can do it. You can tanya mereka berapa depth dia orang nak. Katakan 5 meter depth. So it will give you with the geology. Okay, with the level ground. Number 1. Number 2. Now, contractor, so vendor UDM or contractor UDM pergi dekat job site, dia maki dekat job site kan? Betul. When you are wheeling it, you can add the utility inside. Okay, you boleh top up utility inside. Adakah masa wheel semua utility masuk dalam terus tak? We have to key in one by one. Okay, we have to key one by one. 1.5 meter ada utility, 2 meter ada fiber, 3 meter ada sewerage, 4 meter ada gas pipeline. Semua tu akan bagi kita dalam. And also you can set the clearance out of it. Okay, you can set the clearance out of it. So what in return you will be getting is, you will be getting a very nice clear bore profile, where you will add that into your. Okay, sekarang apa berlaku adalah dia ada satu Excel, dia letak satu drawing, dia letak dekat you, tengok, okay, green light, cut, okay, good. Tak tahu lah terus ada tak, tapi that's how I believe, that's how it works. Am I right? Betul tak? Macam mana dia orang punya proposal lah? Dia punya current HDD profile. Will they give you the Excel sheet or will they give the draft? Oh, dia tak bagi ya? Oh, itu saja. Distance dah bagi tahu. Distance bagi tahu. Distance tu penting. Okay. Sebab kita nak tahu berapa panjang. Sebab kita punya permohonan untuk bayaran buat unit apa based on Distance. distance. Alright. And then daripada technical proposal tu kita akan turun site dengan PBT, dan PBT akan bagi clearance sama ada dia. Okay. So masa you nak turun dengan PBT saja, this product will be usable. Okay, ini probably can merge because of the geo condition. Okay, let me show you a small video, so you akan dapat satu information. Okay, out of that, lepas break nanti kita akan cuba dekat luar. So probably we have a small idea what is this all about. Okay. So yang kedua pula adalah proper drill path designing. Proper drill path designing adalah dari segi rod nombor 1 kena duduk berapa angle, rod nombor 2 kena duduk berapa angle, rod yang ke-30 kena duduk berapa angle. Tadi dekat video ada tak puan dengan tuan nampak dia orang ada tulis positif 00, negatif positif? Ada. Apa tu negatif, apa tu positif kan? Positif makin naik dekat dengan ground level, negatif makin naik. Okay. So basically, okay, this is your negative. Okay, this one is 0, means that you are already straight, and this one is positive. This is entry, this is exit. Okay, thank you, man. Alright. So basically, what are the things happening is when you are starting, your first angle dekat job site adalah negative 28 to negative 32. This is your first angle. Maksud mesin you parking macam ni. Okay, memang mesin parking macam ni kan? Okay, parking macam ni. So what will happen is, okay, parking macam ni betul. So basically, okay, dia akan jadi straight, then dia akan naik atas. Okay, so how does it work is, basically from negative 32 you have to make it 0. From 0 you have to make it positive 32. So setiap rod tu, setiap drill pipe tu dia ada vision dia, supaya you boleh kurangkan dia what is the maximum bending radius. Okay, setiap rod tu ada maximum bending radius where you can follow that. So nak tanya, itu 38 ni apa? Angle. 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 Maksudnya
Machine angle- parking. Angle turun. Machine parking. Angle turun. Angle turun, betul. So nanti bila dekat entry, mesin tu akan parking jongkit macam tu. Betul. Okay. So by the time dia touch zero, dia akan. Machine tetap sama juga, tapi drill pipe dia sudah jadi straight. Oh, okay. Drill pipe yang 10 kaki ya drill pipe tu akan jadi dia metal. So basically where you will be move that little by little by little. Bending radius dia ada. Okay, dia boleh bend. Tapi tak boleh bend banyak. So what is the bending radius? Ini important Bending radius dia adalah maximum 12%. Maximum 12% bagi satu rod. Okay, bagi satu rod maximum 12%. Yes. Saya cakap normally maximum is 250, right? Yes. Macam mana kalau jarak terlalu dekat dan dia nak naik balik? Okay, terlalu dekat tu minimum 60 meter. Minimum 60 meter. Minimum 60 meter. Maximum 250 meter. Kita tengok 250 dulu Very good question, Miss. Ini terlalu advance, tapi we will cover that as simple as possible. For example, kita ambil 30. Okay, we take 30 entry. Entry angle kita ambil machine parking negative 30. Okay, we take negative 30. Okay, we take negative 30. Alright. So basically, in order for me to complete 60 meter, how many rods do I require? 20. 20 rods, right? So basically 1, 2, 3, 4, 5, 10, okay, 11, 15, 20. So I require 20 rods in order for me to complete 60 meter depth, right? So first rod is negative 30. Okay, machine parking entrance. Kita belum start lagi kerja. Okay, with the depth of, can I take 1.7 meter? Okay, kita korek 2.5. Kita korek 2.5. But I put my angle at 1.7 meter depth. Alright. Second rod. Okay, rod yang kedua pula kita sudah start kerja. Apa yang kena buat adalah I kena potong, I kena reduce negative 30 to 0. Can I go straight negative 30 to 0? Can I? Tak boleh, nanti rod patah. Betul, rod patah. So maximum adalah 10%. Alright. So how many percent can I go? Can I reduce 5? Boleh? Okay, I reduce 5. So what I do is I take negative 25. Okay, I take negative 25 with the depth of 2.2 meter. Okay, rod nombor ketiga pula. Can I take negative 20? Okay, with the depth of 2.8 meter. Okay, can I take negative 15? Okay, with the depth of 3.2 meter. Can I get negative 10? Okay, with the depth of 3.5 meter. Negative 5, 3.8 meter. Sekarang jadi 0. Okay. Confused? Confused. Jangan cakap faham. Confused kan? Mesti faham, mesti confused. Sebab sudah jadi level advance. Alright. So, but thanks to you, miss. Okay. So, sampai sini tak faham kan? Okay. But let me explain to you. Okay, this is your machine. Okay. Ni you punya machine. Okay. You park your machine. Alright. Okay. Your machine, you already do exhibit. You're gonna park here. Make sense? Okay, bawah tanah. Negative 30. Okay. Now daripada ini angle, I nak pergi sini. Okay, I nak turun bawah. So apa yang kena buat adalah saya piloter, boss. I need one operator. Siapa operator? Volunteer. Satu operator. Lukman. Yes sir, please sir.
Come on sir, tepukan. Tolong, thank you. Alright. Alright. Okay, bang. Yang ni, you are operator. Okay, so basically what you have to do is, okay, ni pukul 12. Okay, ni pukul 12. Okay, yang ni this particular ni pukul 12. Okay, dalam pilot dia ada dua benda. Satu, rotation dengan satu, tolak. Okay, rotate, tolak, rotate, tolak, rotate, tolak. Ada tak dekat job site? Dia orang bagi tahu, pilot memang bagi tahu. 12 pergi 3, rotate, tolak, ada kan? So what you have to do is Mr. Lokman, ni pukul 12, so I nak you rotate, tolak, nanti I bagi tahu you lah. Yeah, alright. So basically but sekarang negative 30. Okay, now rod number 2. The mission of rod number 2 is from negative 30, I want to become negative 25. In order for become negative 25, what I have to do is I kena tolak pukul 12. Sedikit. Okay. So for example, ini negative 30. Okay. Ini sekarang pukul 12 tak? Pukul 12 tak? Ini pukul 12. Ini pukul 11. Okay, ini pukul 12. Alright. Okay, I think confused sekejap Dia bagi. Let's take 2 minutes break. Okay, quick break for you. Thank you. Let me arrange something for you guys. I make more literally interesting for you. Supaya semua orang boleh nampak sini. Okay, this is TV for you guys to put in display in dekat machine. Boleh tak alihkan yang kot? Tak nampak. We have a battery there. This one. So yang tempat nak check temperature tu dekat sini Jadi drill bit dia depan sekali nak check. Yes sir, I need to know. Thank you. Bisa pernah nak kita juga scam. So basically Kita ada rambut. Oh yang ni Alright. So sekarang the question was Samira. Siapa Samira?
So now the question is, how do we do pilot? How do we start pilot? How do we check whether the contractor buat apa yang dia buat? Macam mana nak verify betul? So starting angle is -30. Okay, starting angle -30 maksud mesin kita pakai macam ni. Okay bang, bawah mesin kita pakai macam ni bang. Okay. Berapa? Bagi tahu. Bawah sikit. Sama sikit. Atas sikit. Atas sikit. Tangan kanan naik sikit. Tangan kanan naik sikit. Ni mesin. Sekarang kita tak boleh bagi tahu. Sebab level sudah ada. Okay, sekarang apa? 32. Okay, 40. Alright, settle. Tapi tak lulus. So basically what does machine operator need to do is, daripada 32 you kena pergi 25. Okay, so what you have to do is rotate 12. Imagine it's in 3 o'clock. Kasih rotate 3. Jangan di belakang, nanti rod patah. Ke depan. Always clockwise. Alright, okay, sekarang imagine. For example, dia sudah pasang, dia sudah standby, dia tunjuk pukul 3. So first thing what you have to do is, from 3 you have to go to 12. Always remember pukul 12 dia pergi straight. Pukul 12. So pukul 2 jadi pukul 3. Daripada pukul 2 pergi pukul 12. Clockwise. Now for you can view dia. Sini bang. Daripada 3 pergi pukul 12. Baik. Tapi lah baru first day mah. Yeah. Alright. Okay. So sekarang what you have to do is kena tolak. Daripada -32 you kena pergi -28, 25, 26. Lebih kurang. Tolak ke bawah. Okay. So first it was -32, right? Now it's in -24, right? Okay, ni sekarang dia jadi -24. Okay, ni okay tak? Ni okay kan? Tapi berapa meter tu bang? Okay, berapa meter tu? Complicated question sebab sekarang we on the ground. Topik macam mana adalah you click dekat bawah, so it's appear dekat sini. For example, let me show you. Sorry. Okay, imagine this is your ground. Kita letak dekat bawah. Okay. Mana? So imagine so basically what you have to do is you have to put the ball inside. Bola. Cari bola depan. Oh tu. Siapa nak datang tengok tu boleh no problem. Bawa bola ni ke sini. Bola. Alright. Klik. Tak masuk. Tak masuk lagi. Okay. Ada ni tu tak? Besi tu tak? Besi klik. Okay. Sekarang pergi ke line ni. All the way. Bawa ke belakang. Oh, belakang. Besi tu. Oh, baik. Right. Now, lagi. Suka. Kalau dia biru baru detect. Klik. Alright. Bola. Lepas
So basically once you click and hold, you akan dapat tahu dia punya depth. Okay, dah. Depth ni dengan Antara yang ni dengan slot bawah. So bawah jaraknya 1 meter. Yang ini 0.2. Dia kenaikan dia next slot will be 0.4%. Dia tak cari tak straight, dia naik sikit. Oh, okay. Naik sikit. So it's giving you the elevation pitch. Dia naik sedikit. Kalau you rotate saja, dia akan naik sedikit. 0.5%. So all this boleh tak kita settingkan ke kena kira manual? Kena kira manual. Ini pasal kita kena ada pre-proposal, pre-plan. Maksud pre-plan kita sudah buat, actual plan kita follow pre-plan. Sebab yelah nak turun-turun nak naik semua tu. Betul. Risau kedua kat tempat lain. Betul. So that's why the pre-plan is important. Alright? Okay? Dua tempat lain. Ya, kita nak nampak kat bawah. Macam kita nak tahu kita punya mesin ni betul-betul bawah. Sebab kita ikut. Itu pasal Ada indikator tak kat sini yang Ada. menunjukkan? Sini nombor saya. ada. Kau lepas bro? Alright. Okay. So sekarang a question is probably I think you have to come over and see. Sorry ya. Okay, for example kalau you nampak, ini bola depan, ini bola belakang. So this your bola. Okay. So where you will be bring the ball into the box. So means that over here will be your 1 point. So sekarang kita cari pula point yang ke depan. So memang slot dia antara tengah dengan. Nampak. Ada. Nanti dia boleh kesan kat bawah. 18 meter service. Daripada ground 18 meter depth. No doubt. Kalau Falcon F5, kalau Falcon F5 plus 23 meter. Kalau Falcon F5 plus 23 meter. Kalau Falcon F2 plus 18 meter 18. Okay, bola ke pun pergi ke bawah. And F5 plus. Tapi dia besi. Oh, Ni bola belakang. Okay, kau cari pula bola depan dia dulu. Release. Okay, all the bola tetapi bola ni kena bawah kan. Sekarang ni Ke belakang. sungguh Saya depan lagi. Probably ke kamu dia ni masuk ke besi. Memang dia kita ada guna kan. At least macam ada some metal pakai kat sini. Tu tu guna. Okay. Kat casing ke boleh. Boleh. Macam ni. Okay, yeah betul. Yes. So now you look for the locate line. So now you look for the locate line. Location bola. Transmitter Basically, so now from here what we can see is the back ball is 2 inch. Okay. Okay. Equal to front ball. Tadi bola okay, sekarang center line, locate line pula. Belakang. Ada satu line. Betul. So this is our source. This is our rock. Betul. So 2 meter, which is 2 feet, which is 1 meter. Okay. Dia depth. So basically what will happen is here sampai 18 meter boleh dapat.
Oh betul, ada stand dia berat Betul. nak angkat. Tapi tak masalah bola ni tak apa bola. Okay, bola ni ini sekejap Di kamera tu. It means you see means very big question. Just now I tell right, pilot man taruh dengan bini dia, betul? Okay. For example, I'm the pilot man today. Tak, I suka Mr. Lukman pilot man, please. Bang sudah kahwin bang? Dah. Baru kahwin. Itu tak ada jangan. Right. So you see okay. So just now your question was why do I need the front ball and back ball? Betul. So kenapa saya nak tahu back ball dan front ball? Okay. Okay. Sekarang saya ambil back ball Mr. Lukman ambil back ball. Okay. And then I ambil front ball. Okay. I ambil center ball. Okay. Memang kau betul accurate. Accurate. Okay. But you ambil bang? Sorry ambil back ball. Back ball belakang kalau tadi. Okay, ambil. Klik hero. 6 Okay. Okay. Ambil front ball bang. Feet dulu. Feet. Front ball. Ya. Lagi atas. Tutup. Okay. Okay, ngam. Okay, bang, ambil local line. Tapi sekarang green call dapat. Ambil local line. Yang garis tu. Ada gaduh belakang ni. Ambil. Sekarang wife dia suka call dia je wife dia suka call Sekarang kita boleh nampak sound tu ada sini kan? Imagine kalau wife sudah ada ambil call, okey, ataupun salah tu, so dia kata, line di sini ada tak? Ada. Line ni ada sini. Betul. Tapi sekarang bola saya ada mana? Bola saya ada sini. So now my sound is not here. My sound is here. Disebabkan oleh interference daripada orang luar ataupun main goal ataupun kabel ataupun some other factor, what does that do is already bring you to the other side. So you boleh dapat puan ataupun tuan boleh dapat alignment balik melalui ada front ball dengan back ball. Okay, so front ball line ikut teman lah. Macam mana guys? Kalau yang betul the right line nya ni, dia ikut bola ni. Betul. So bola tu dia pilih dekat garisan tengah ni. No. Yes. Ada. Memang 3 elements tu confirm ada. Cuma dia yang membezakan sama ada line tu dalam Kita punya alignment ke tak? adalah bola tu. Betul. Okay. Kalau tak apa berlaku adalah sekarang bola ni tak ada bang. Bola ni tak ada. I follow local line saja. Local line sekarang saya ada sini. Okay, tapi after sometimes I got here. After sometimes I got here. Sekarang sudah jadi problem. Jadi Okay ya? Alright. Thank you. Thank you sir. Thank you bang. Aman, tak ada grad. Bergerak tak? Ada tak? Oh, ada. Dia no ball. Okay. So thank you Mr. Lukman. So now back to the topic. But so far boleh follow ke ataupun sudah? So back to the topic over here. But sentiasa the key role is kita kena faham daripada starting mesti kena jadi zero, then you go straight and then you kena jadikan positive balik. So this is your end game. Okay, so macam tadi Mr. Lukman and some other people tried, right? You try to take your back ball, front ball, local line, back ball, front ball, local line, betul? So yang tu kena berlaku untuk setiap semua set. Kena ada. Setiap semua set mesti kena ada. Alright?
So itu sahaja. Mau okey tak? Tak itu tak makan tu breakfast ni tu. Ada break time? Bukan kita tengok kerja. Tak makan. Apa tu? Tak. Tapi kalau you guys hungry boleh Mazim Nak break ke? Nak break? Nak break? Radio tu. Okay. Nanti sejuk. Asalnya habis ni yang ni dulu kot. Dan yang untuk meja kompon ni kita. Alright. Okay. So basically Jadi apa dia? So basically daripada rock nombor 1 sampai rock ke 20, yang steps yang front ball, back ball, center ball tu you kena repeat. So mission dia adalah daripada negative 30 you kena jadikan dia kosong. So means that from negative 30 you have to reduce to 0. From 0 you kena jadikan di 0, lepas tu kena tambah balik. Tapi yes miss. Yang tadi kita buat tu untuk setiap road. Setiap rock. Habis tu kalau dah 200 meter berpuluh-puluh road lah. Betul. Penat kan? Penat, memang penat. Pilot tu not easy. Very tough. Okay. Tapi untuk 60 meter ni, katakan 20 rod ni memang kena buat. Faham? Okey, minimum. Kalau katakan 250 meter ni, kita kena buat juga. Okay, normally how does Dekat zero tu dia boleh satu level atau dua kali zero? banyak kali zero pun boleh. Oh, dekat biasa Dekat biasa. Katakan for example now daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rod nombor 6 ni sudah jadi negative 5. Rod nombor 7 ni sudah jadi kosong. Rod nombor 8 kosong, rod nombor 9 kosong, rod nombor 10 kosong, 11 kosong. Dia naik balik. Betul. After 15 dia jadi balik positif 5. Dia positif 10, positif 15, positif 20, positif 25 and positif 30. Settle. Dalam whiteboard very easy. Dekat job site tough. Dengan panas ni. Kenapa? Panas. Panas dengan kabel interference dengan bawah. Dengan sepuluh bisa ni. Boleh dalam gambar tak terima. Alright. So what are the things that surveying and planning consideration dekat job share dekat HDD punya project adalah nombor 1 accurate punya surveying. Accurate punya surveying starts from the pre-proposal plan, pre-plan, pre-HDD punya plan. Yang kedua adalah yang ni, proper drill part of design. Yang ke last adalah pusat come to the picture, regulatory of a compliance. Maksud semua dokumen ni okey ke tak, A to Z memang disah ke tak, semua. So sekarang dari segi, I just want to check with you dari segi untuk utility, what are the complication do you face? On-site ke? On-site. On-site ke dekat dapat macam mana? Dekat job site, okay, ada banyak utility. Betul. Where your vendors come and give you the document, tapi tetap kesalahan akan berlaku dekat job site. Betul, langkah kabel. So what are the things that you regularly do you get? Tak detect apa? Fiber lagi? Kabel lah. Kecuaian pilot. Kecuaian pilot. Metal part. Sistem tu. Depth of utility is not right, okay? Lagi? Fiber lagi? Pilot man issue lagi? Yes. Lepas tu blame drawing. Blame throwing. Biasa kena. Belum tak detect. Selalu kalau dia orang blame pusat, insurans dia orang ambil pun. I just ask. Kalau tengok pada case. Oh, tengok pada case. Oh. Kalau salah pilot dia. Tapi normally Jawab kau pilot. normally contractor kan? Normally contractor lah. Alright. So basically back to the topic, fiber tu detection on utility is a big topic. Paling it's a different in-depth module where we'll be touching down only on utility. Macam mana dia detect fiber. Tapi we will glance tell you here and there a bit later. Tapi again back to the thing, the regulatory is most important. Dari segi macam mana compliance kita dengan how do we see the utilities all. Alright. Kalau kita tak buat ini tiga benda ni, apa akan berlaku adalah, okay, what are the things that will happen is
Baik kerja. Oh, habis. Habis. Dah lah, bingo. Oh. Yes. Oh ya, ni kalau besok orang tak Oh. So kalau kita tak buat tiga-tiga benda tu, what will happen is incident. Ini salah satu benda je lah. Tapi dekat job site kita tahu kan macam tu macam. Alright, okay. So with this, let's take a quick break. You can have your breakfast. Brunch. I think the lunch at 1, I believe. So yes, go ahead. Alright. Yes. Kena tarik balik. Kena tarik balik. Kena pergi bawah lagi dalam atau atas. Tarik balik. Pergi lagi dalam. Tarik balik. Pergi lagi dalam. Betul. Sabar. Ini kalau macam Abang Lukman tadi dia daripada jadi kepala kalau buat ini kalau kita etik test with love. Kalau dia roket macam ni tak ada boleh. Kalau sedap juga roket macam ni. Dia nak juga bandar boleh buka dia. Boleh saya possible. Ya, kecuaian kita boleh roket sendiri. So rotate untuk Pergi ke depan. Kamu juga. Tapi tadi kan kali ni kita kena ambil dua atau tiga. Ini hasil kalau di sini. Kedua tu ke kanan dan ke atas. Ketiga tu memang kalau ke 9 tu ke kiri, sebab tu ke kiri dengan ke atas. 7 ya. So maksudnya nak naik mana? Seven. Rotation. Dia boleh kena pusing balik ya? Satu ni. Okay. So maksudnya starting dari 12. So kalau contoh daripada sini tiba air nak pergi. Katakan 12 Gimana tadi? di atas, 6 pergi bawah, 3 pergi kanan, 9 pergi kiri. Kalau 10 ke kiri dan ke atas sikit. Dah, ke kiri sikit, ke atas pun dah jalan. Satu, tu, switch tu. Kalau katakan saya ke Mr. Sumar, I will go bola boleh. Bola boleh rotate main 11. Normally tak ada. Dekat mesin, normally dekat mesin. Tapi dekat mesin
Boleh dulu dia operator. Iris. Makan dulu, Mi. Dekat Malaysia ada satu issue. Dia operator ni tu. Operator ni semua orang dekat Malaysia. Kalau you ada yang kita tak perlu. Tak apa, tak apa. Kita tak perlu bayar. Ya, Mi. Lu makan dulu. Ni someone can operator boleh terima yang ni dengan baik. Sekarang ada sertifikat. Tak ada pakai. Dia simpan. Dia simpan dekat dalam sebab dia orang tak nak operator buat pilot punya kerja. Dekat Malaysia ni ada satu problem. Dia makan je. Dia makan. Okay. So dia ada satu isu ni. Tapi isu ni dia isu ni years. HDD operator HDD piloted gaji dia 2,800. Gaji dia 3,500. For example lah, Saya apa nama? This HDD piloter takkan bagi display semua sebab dia tahu kalau dia pakai HDD pakai display ini tak ada gaji. So that's why it's years and still not paying by practicing not to use the display. Tapi sekarang ramai orang sudah start melalui training. Okay. Mr. Yogi. Yes please sir. You tak makan sir? Mr. Yogi Amira Mandin. Yes. Satu flight berapa lama? Tengok kepada tanah. Kalau 3 jam. So satu hari biasa buat berapa? Kalau satu week 250 minutes more than kalau katakan tanah dia very good clean, probably we can do 350 minutes. Tapi 250 minutes kali pilot 150 pilot. Tapi 250 minutes already very good. Very good. Normally kalau kita buat 100 meter satu hari, it's okay at least rather than zero. Tapi kalau tempat cantik, kalau you buat 100 hari, so okay. Ada orang lagi. Ada orang lagi? Hari Pagi saya buat. Sebab besok tuan turun. Ni. Wakil puan ada saya puan. Sampai kat mereka promosi sampai. Okay, we continue. Lagi banyak bagus. Tapi kalau yang timestamp dia kami pergi ke yang latest tau. Itu dah bagi rumah ni. Tak, tengah keluar apa ini? Apa dia apa? Tengah apa dia? Twitter. Profesional. Nampak senang kan? Nampak senang. Benda yang ni selfie. Ni Mus, nak mana Mus?
Lebat. Yang baru ni. Yang baru yang buka rumah yang buka aku buka fee. Okey, aduh. Dia nak fee sudah masuk. So yang baru. Oh, Pi. Kita masih kau. Thank you, Han. memang tu play. Sewa rich. Rich. Dia kan rich. Tapi orang tahu je kat aku kan, dia mana tu? Tukar dia. Aku pun tu idea. Tak nak. Yang mana? Terus main now. Ada ke? Tengah kopi. Kau nak tahu belum? Close bar, jal. Ha? Dari sana, aku satu sana punya tekan dalam expert tu open bar, mana close bar, mana size bar tu berapa. Boleh buat. Itu bukan selalu kita bagi tahu. Kalau size box, kan? Mana lagi dah? Mungkin dah jelas lama lagi. SB. Oh, tapi SB ni sebut kita. Apa yang dia tak tahu? Atau siapa? Utility provider. Kalau sebenarnya pergi buat sendiri, buat dia boleh tahu tak? Boleh tu. Dia boleh kita open ke, butterfly ke. Tahu. Bukan dia atas kan? Tahu. Dekat mana? Dia Tak. sebenarnya bukan. Dia size nama dia. Air batu. Okey. Maka pos kan tak betul. Tak semua ada. Maka kan tak ada. Sebab Setiap junction mesti ada. maka pun sebenarnya Dia tak ada simbol dengan size file. simbol dengan size part. Akan ada pada ada chamber. Sebab apa yang petak tu kan, yang petak Apa beza? Kan nak tahu tu berapa open atau close. simbol je. Cuba kau bagi contoh aku suka. Dia minta open atau close bar. Tahu? Sebab sebab dia minta label. Tak apa tu open ataupun close bar. Jenis bar dengan size bar. Nama bar yang open close ke apa? Tak tahu. No one know. Siapa tanya? Satu. Sluice bar model, sluice. Itu Sluice. open. Open lah. Apa? Mostly kalau sebab ni dia dekat setahun. Setahun lah. Apa maksud Open apa? tu Okey, kau boleh tidak buat daya. Terdedah ke? dia tak dekat bawah. Cuma dia function lah. Function sebenarnya kalau sekarang dia mostly dekat longkang tau. Biasa benda tu kita akan buka bila perlu je. Kalau switch bar tu dia open. Kalau Close switch surveyor, surveyor boleh tahu ke benda tu? Tak. Kalau kan Engineer dia sebenarnya tengok lah. Sebenarnya mungkin bagi tahu lokasi je lah. faham je tekan. Sekarang ni aku kata nak open atau close. Jenis, size, nak label dulu. Oh, Dia lain bawah. bukan masa buat CP tahbis. Tapi tak semestinya betul. CP yang ni, Aisyah yang buat bukan kita. Ya. Fokus sama ni tak ada je lah. If you dah ada dalam rules sebenarnya. Info tu dia pas pada surveyor lah. Update dalam PDF. Tak nak tak sebab. Tapi orang ni lah. Orang nak Onside buat. Takut dia mungkin tak faham dengan onside. Sebab size baik pun tak sama kan. Ya lain. ada tanah. Kan? Kan, menyapa Muhammad tu. Apa yang panggil dia? Not my time. Dia pula dengan dia punya. Gerak. Ambil kenapa kita? Ambil siapa ni? Kenapa tak dia orang? Ambil kita adalah UDM. Kita focus on UDM.
Itu nak masuk ke dalam sebut ambil kenapa tak? Ambil daripada diorang, data diorang, transfer kat kita. Sebab kita bukan dia buat kerja. Transfer tak boleh sebab dia bukan live punya, tak update. Maksudnya bila dia tanam tu, delay tu tak sama dengan yang propose ni. Aku tak tahu lah. Ya, kita orang kuat. Bahkan tak ada kat situ, tak buat buang sebenarnya. Semalam ambil botol 3 banyak mana? Mana? Sebenarnya bukan ada skill, bukan macam mana, bukan Tak ada pengetahuan untuk dia tak ada ilmu tu, nulis tu tak ada untuk identify yang betul. So Ustaz kena bagi Jaya marah aku. Mana tu lah. Bapak kata marah. Orang marah je. Sebab dulu diorang macam tu, diorang hire surveyor. Dulu surveyor diorang macam tu inward lah. Buat semua. Aku yang dibayar. Apa cara tu? Aku yang nak marah kau. Hei. Marah okey lagi. Mana okey, maki okey. Betul. Ya. Yang kena jalan mati, pukul itu ada orang. Hai. Nak hijab pun. Terkeluar. Terlibat. Satu ni je, yang lain saya tak rasa. Itu ambil jenis, size. Satu design tu yang sebab orang tu rumah kan? Pasal tu buat apa ni banyak sekadar. Apa pasal tengok dalam tu Dia ambil tanggungjawab tu ya. so tak perlu Dia sign je tu kan. Just buat bayaran tadi. Suri ni bagi info. Anggaran dengan Ya, cakap pasal tu lain buat macam tu juga. Satu lain buat macam tu okey. Bagi info kita ambil dia pula. duit mampu tak boleh pakai bukan jam. Nak ambil info kan mungkin negator buat. boleh nampak betul lalu kat bawah tu tapi nampak Ada aku close Dapat sedikit sebab bukan yang tutup pakai batu je Batu tu ada simbol. Dia kisah macam Nisan dapat petanda tu. Batu nisan. ada batunya satu tapi dan tak batunya satu lagi open ada simbol je. tak ada kelompok lah. kalau itu yang simbol butterfly tu je Tak apa kau macam ni, kau ambil gambar semua yang kau jumpa. Kau ambil gambar kau bagi dia. Biar dia decide tu open ke close ke. Habis tu dia nak suruh kita tentukan tu open ke close untuk dia. Memang tak apa sih tanggungjawab tu dia. Kalau saya paskan Sebab kalau kita salah ke open to close, Yang akan nak lapor. Pasal cuba yang kita masuk ke lain kan. dia beri info tu lah. lepas kat device boleh Terima kasih info, terima kasih info. Dapat info je kat dia bagi tu bagi Sophie tu. jadi kerja tu Kihau punya ada Kihau punya ada Aku ada stiker ni jangan meeting. Tak ada. Kau bagi apa Iksan? Cerita macam mana? saya share link kan. Dalam link tu ada, kalau tak ada Tapi kau fit McDonald tu. Kan? Fit kan? Tu fit yang mulut sakit tu. Stagio Stagio kan yes Stagio Oh Stagio SGS Selcom Dia apa? Hit. Cabut. Saya produk. Siapa? Dalam drawing ada lah. Engkau dalam drawing di sebelah-sebelah ada DM, ada Selcom ada ayat
Ada 4 taper tu sebelah. 3 detect, 1 je tak dapat. Ni siapa ni saya besar ke boleh tu? Kenapa je tak? Kita disalahkan. Kalau compact kita ada cari. Selasa, dua Selasa. Ada 145 dengan 136. Satu 147 belum ada video. Rompat susah. Ada kita tu meeting dek. Besok meeting dek meeting. Mana dek? Yang dia awak. Dia tanya orang. Tapi situ ada 4 telco. Ada 4 yang tak detect 1. Ada possible sinyal jam tak? Kalau rapat-rapat sangat ke? Tapi memang rapat. Rapat. Sebelah. Rapat sangat. Kita tanya Mr. Kogi dan Mr. Yogi. Boleh buat apa senario? Apa benda? Senario heat cable. Okey. Dia kawasan tu di spot dia fiber optic dia banyak. Dalam drawing ada 3 unity berbeza. Contoh Selcom, DG, Tinggal di CM ada. Di heat lagi satu yang tak ada dalam drawing. Tapi dia berdekatan dengan unity 3. bersebelahan. Dia jam. Macam mana pilot tu dia still dia 100% pun drawing ke dia salah ke? Tak, dia based on your scenario, what I can understand is masa pilot tak kena. Tak ada kan? Tak ada. Masa reaming dia kena. Masa reaming atau tarik pipe dia kena. Disebabkan oleh memang macam Paul bagi tahu, semua berdekatan, tapi gigi reamer tu kena dekat satu kabel saja. Kena kabel. So kena. Tapi sekarang apa action plan ni? Did they do a sound test? Dia orang ada buat sound test? Ada. Undetected. Memang ada buat. Undetected. Menggunakan sound berapa inci bang? Berapa mm? Tu tak tahu dah. So sekarang fiber ni dia very sensitive. Fiber is very Pakai sensitive. tu lah digitrack ni ML tu. Fiber ni very sensitive because of it's untraceable wire, untraceable metal component. So it's a full of glasses and capticles. So apa yang kena buat adalah dari segi dia ada flexi trace. Flexi trace, pernah dengar? Flexi trace ni dia 9 mm. Flexi trace. Flexi trace 9 mm. So kita kena verify did they use flexi trace. Sebab hanya fiber optic boleh melalui 9 mm saja. Kalau tak, did they use a duct track? Duct track 30 mm. Kalau main pipe, main infra, tempat tu dalam ada kosong banyak, you can use main duct, no problem. Kalau memang infra tu 4 inci tapi dalam sudah ada 36 sudah padat, you cannot use 30 mm. So only option for you to use the 9 mm. So ini dua complication yang kita kena check sekarang. Memang dari segi detecting fiber is challenge. Tapi the only solution is tracing cable. Tapi itu pun kalau depth dia banyak, kalau depth dia bawah daripada 2 meter sudah hilang.
Normally HDD 4 meter, 5 meter, 6 meter, 8 meter. Tak boleh cari. Tak boleh cari. Dan dia high chances, high possibility to get eye interference. Memang akan hilang. Dalam orang tiga dah dapat. Satu je lagi. Satu yang tak ada tu yang ni. Dia lokasi mana bang? Mana? Arah Oh, ada Taman Serah. Sekejap, I need to excuse. Alright. So ada Taman Serah. Oh. Dia apa company? Company. Telco lah. Oh, Time.com. This is real situation. Real situation. Kontraktor nama saudara. Pasti berapa. Dia ada banyak benda dia kan. Oh, ada Taman Serah. Setahu saya ada tengah jalan dia punya kerja. Time project juga. Tak pasti I lah. Dia tu. So probably sir, these are the main factors you have to check. Ada ni ada cara nak counter lah bila ada isu ni. Nak defend. Dia tak boleh lah nak terus nak kena defend Kusel. Sebab kalau mapping memang tak ada satu tu. Tapi memang dia dekat-dekat. Lepas tu fiber optic pula. Sekarang soalannya adalah Kusel ada buat benda tak pasti. Ataupun kontraktor yang appointed vendor ada buat benda ni tak pasti. Ataupun manual dia ada tak? Manual dia berapa jarak? Itu semua. Itu lah memang defend tu boleh tanya. All the things that we require. Dia ada buat CBYD ke? So probably we can ensure, we can tell the contractor CBYD punya document mana, company visit form mana. Pusing balik belah tadi kan? Oh, normally ini common case kan? You guys need to encounter this lah. Normally you push to the contractor or you absorb? Set. Alright. Bukan dia kepun kan So dekat sini ada different department. Operation. Operation. All operation do you guys involve in a different units? Alright. Okay. 3 unit. First deal dengan customer, tengah deal dengan buat beli media. So yang third per meeting. License per meeting. License dengan LA. Understand. Okay. So depan tengah belakang semua. All together now. Alright. Okay. So for fiber need dua solution saja lah. Tapi fiber is a subjective lah, very subjective. It's not an easy game. It's not an easy game like a D&D. Macam mana pilot tu boleh dia tak ada skill ni. Sebab dia boleh elak jauh sikit. Macam ada fiber optic 3 kan. So for example, Janganlah main CCP jauh sikit lah. so for example, dia punya tuan punya UMAP dalam 3 meter, dia main 4.5 meter. Normally pilot man will always far away from 1.5 meter, dia akan ambil clearance dia 1.5. Tetapi pilot lepas masa rimi itu tempat not compact, not clay. Masa rimi dia akan naik. Masa rimi dia akan naik. So daripada 4.5 meter pilot dia akan sudah jadi 3 meter sekarang. So masa 3 meter tu 2.9 ada kabel. Kena sikit. So you can't do anything. So only option is Bentonet. They won't use Bentonet because of cost efficient. Dia orang yang fikir satu saja, orang patah itu nanti punya masalah. Sekarang I punya duit, I punya sekarang the problem. The current problem is I don't have money for me to buy the Bentonet yet because this place is good clay. I don't not necessary for me to use the plastic, the Bentonet. Itu saja lah. Tapi pilot lepas, masa Bentonet kena, masa rimi. You kena tanya dia balik. Ada tak you kena tanya berapa promotion dia naik? All the Alright, so boleh start kan? Boleh. So ada soalan tak? So faham tak? Soalan. Kau okey tak? Faham? Bang okey bang? Okey. Abang Lukman okey, steady. If too depth, you can stop me and ask me. If too depth, I'll be very much happy to share you whatever things that I know. Alright?
So major component and equipment used in HDD. So yang ni kita akan glance through, so you can get a concept of it. So macam pagi tadi kita bincang, so the machines that in the Malaysia. So sekarang soalan ni adalah what type of machine, what type of capability and what type of selection factors yang kita boleh pilih untuk buat mana satu punya projek. For example, commonly speaking, if you are doing one-way job, telco job, private telco job, machine 32 and machine 35 is more than enough, can be done. Tapi ada tak dekat job site, puan ataupun tuan, face machine 20 tan ataupun 18 tan? Machine 18 atau 20 tan? Tak pasti. Dia machine kecil. Machine kecil dengan tulisan 20 T compare dengan 30. Tapi sekarang sudah very less. People normally don't use. Very less. Sebab kita boleh pilot tapi nak tarik tu dia punya power tadi. It cannot pull the pipe. So that's why people are contractors are using more towards to 30 and 32 ton machine. Sorry, 32 and 35 ton machine. Sebab you boleh buat crossing dari segi satu way sampai 4 way. Okay, 1 second lah, 1 second. Right? Okay. So in Malaysia, commonly used is 20 ton machine, 35 ton machine and 55 ton machine. Okay, 20 ton machine ni adalah more kepada satu way job, one way telco job, time dot. Pipe dia diameter 60 mm, 60 mm. Tadi kan saya bagi tahu dia 73 mm kan? Diameter dia 73 mm diameter tu untuk 35 ton machine. Let's say we are talking about 20 ton machine, your diameter is only 60 mm, 60 mm sahaja. Okay, kecil. So dari segi bending tu dan zigzag tu amat mudah. Okay, so walaupun dia punya length tu tetap 3 meter juga, 10 kaki juga. Okay. This is for your 20 ton machine. 35 ton machine sama juga 73 mm dengan 10 meter dia punya panjang grip pipe dia. 50 ton machine dia punya rod ni adalah 6 meter panjang. Okay, Malaysia ada dalam 20 unit, 20 unit of 55 ton machine. Okay, dengan 4 biji 130 ton, 500 ton tu ada 2 biji. Satu in operation dan lagi satu not in operation. Okay, ini saja history of Malaysia. The largest machine that Malaysia have is 500 ton machine. Okay, it's located in Penang juga. Yang Mersing punya machine tu ada di Malaysia. Dia sudah pindah pergi Hong Kong. Okay, based Malaysia but now is currently operating at Hong Kong. Okay, so the machine punya angle tu, macam just now we discussed, it starts from negative 24 to negative 32 machine punya angle. Okay, ada soalan tak dekat bahagian machine punya angle ataupun clear? Good to go. Alright. Okay, ini saja machine. So what are the other specifications that required for the machine part adalah dari segi your maintenance of the machine. Does the machine require check like a car every day? Ada. Pagi siapa ada check minyak hitam? Tak ada lah, sekarang tak payah bang. Abang check bang? Saya tak check. Klik button saja, push. Kalau warning symbol tak ada, okay, start. Sekarang semua sudah amat canggih. So we don't check. Tapi untuk machine kena check tak? Mesti kena check. Sebab machine semua manual. Sebab ada 2 things. Satu is work with the hydraulic. Okay, hydraulic. Lagi satu straight night work. Okay, kita tidak tahu oil leakage tu ada ke tak. Kita tak pasti. Probably ori pecah, oil leakage. Okay, we don't know anything. So everyday morning is required for you to check the machine at the job site. Satu. Nombor 2, maintenance dia adalah setiap 150 jam, setiap 150 jam you have to change the engine oil. Okay, untuk machine. Okay. Apart than that, what are the basic things is you have to check the fuel, you have to check the diesel, you have to check the pressure gauge, is it the working condition or not. Okay, that's our basic. Okay, macam basic. How do you check your machines? Okay. So if you ask me anything on the machine, the major things is these are the things lah.
Satu maintenance dari segi mesin, setiap 150 jam you kena tukar engine oil. Every 1000 hours you have to change your hydraulic. Every 1000 hours you have to change your hydraulic. Every 1000 hours. Alright. So Malaysia commonly using for the 35 time and 55 time machine. Alright. Okay. So yang ni HDD guidance system. Okay, HDD guidance system. Alright. So yang ni. Okay. So I think we have touched in the morning a bit here and there. Okay. So what are the common problem at the job site is because of the interference. Kalau interference ni kita tidak alihkan, probably you can't complete your job. Okay, interference ni adalah it's very important. Okay, interference is very important. And also by choosing the right locator is plays a major role. For example, macam tuan Rizal facing a problem now. Sudah hit cable. Tapi sekarang problemnya adalah is the device, is the pilot man is accurate. Bang kita tak pasti bang. You kena tanya dia apa sistem dia guna. Sistem. You kena tanya dia mana satu Falcon dia guna. You guna Falcon ke atau you guna apa device? Kalau dia guna sense yang mula-mula you nampak kan warna orange dekat tengah-tengah, itu Russia punya brand. Langsung tak boleh guna dekat Malaysia. Ada 4 biji. Memang cannot detect. Bawah daripada 2 meter semua hilang. Tapi ada 3 tip tengah guna juga. Apa nama ni? Sense. Sense. Probably you can 20%. sense. I think it will be in your front module. Oh, rasa. Same okay. Module. Okay lah yang tu. Bawah yang tengah warna orange. Kalau yang tu ada, you tanya dekat klien terus. Ini device, can you show me the 3 meter calibration? Confirm kalau tak. 2 meter dia punya maksimum. Kita dekat Malaysia tak boleh buat 2 meter calibration. 2 meter lebih baik you open kan. Alright? So you have to check with the client what device did they use. For example, saya tak pasti memang boleh tanya ke tak, tapi salah satu sebab kena kabel adalah by choosing a wrong locator. For example, this transmitter is original. Okay. Original. Okay. Yang ni original. Is tele. Good. Okay. Yang ni I pakai duplicate OEM. Yang tu original. Yang ni okey tak? Tak okey. Tapi dekat Malaysia, this is the problem. This is the problem no. Yang ni ada banyak duplicate. Tapi semua orang ada yang tu. Yang ni region 6. Yang ni region 3. Dia ada tally tak? Tak tally. So macam mana bawah punya depth tu dia tally? Memang tak tally. Tak tally. So you kena abang kena letak satu clause, check the certificate of calibration of this device. Kalau tak ada bang, apa akan berlaku adalah tetap you bagi dia punya device, tetap dia kena kabel juga, tapi dia letak plan yang tak ada. Dia punya variants will be tested at 1.2 meter distance. Kalau you main bawah 4 meter, atas 4 meter. Kalau bawah daripada 4 meter, variance dia lagi tinggi. Tolerance dia lagi tinggi. Tetap boleh kerja tu boleh buat. Kalau rezeki tak duduk on our side, kena tu kena. Dan pusing apa? Dokumen, tak ada dalam dokumen. Tak ada dalam apa mapping punya data. So that's the big problem. So again, back to the thing. By choosing a right locator is very important. Okay? Dekat Malaysia, commonly we are using Digitrack, UMAC and Golden Land. Commonly. So as we know, Digitrack is good. Golden Land is good and UMAC is very good. But the problem now is these things all in same brand? Ataupun yang ni duplicate, yang ni original? Ataupun yang ni duplicate, yang ni original? Normally yang ni original. Yang ni yang duplicate. Sebab yang ni sudah patah dekat bawah tengah. Hilang. Patah. So they buy for a cheap OEM product. Kalau katakan cheap OEM product, what will happen is cheap akan kena kabel juga. So kena kabel tu will come back to you. So yang ni tuan kena put a remark how you gonna encounter that. Okay. For example, I show you yang ni.
Okay, avoid copy transmitter. Yang ni copy transmitter. Okay, yang ni copy transmitter. Okay, yang ni original. Okay, so apa difference dari segi by using a copy transmitter and OEM akan apa you akan dapat adalah dua benda. Satu, depth dia lain. First thing, second thing, interference dia memang tinggi sangat. Memang tinggi sangat sebab dia tak tali. Yang ni made for the Indonesian and China for the OEM. Yang ni is set for the Malaysian country because we are using 50 Hz, they are using 60 Hz. Tak tali. So that's the difference. Alright. So back to the thing. Okay. Ni pernah nampak? Falcon F5. Tak ada? Tak pernah. Okay. Falcon F5 ni adalah dalam guidance system dia ada. Falcon F2 ni adalah commonly used, many people are using it. But Falcon F5 is the advancedly used. Number one in the brand. Number one in the ranking. First. Kenapa? Yang ni kita tak payah sangat. Everything is auto recorded. Everything is auto recorded. So for example, I'll show you the data. So if I pilot, so kalau I guna Falcon F5, I pilot, I terus dapat data macam ni. HDD profile terus keluar. Kalau I use Falcon F5, example that video. Okay, so this data. Kalau F2 ni Tak, kena buat manual. Okay. Falcon F5 ni terus keluarkan semua data macam ni. So for example, this green color is your level. Okay, ada satu river. Blue color is your piloting bomb. Okay. So apart than that, what are the things that you will be getting is, you will be getting your data. Rod nombor 1 berapa, rod nombor 3 berapa, rod. You will get until rod nombor 21, what's your depth. You will get all the information. Tadi tu river tu memang dia pun boleh detect juga lah. Kan tak, kita kena plot, kita kena tulis, betul. kita kena plot. Okey. Yang data ni dalam bentuk apa? PDF ada, PDF saja ada, KML pun ada. KML, Google. Oh, betul. Okey, kalau yang manual, macam mana dia orang usually lah sebab I tak tahu macam mana dia orang buat manual ni. Okay, normally- coordinate ke apa ke? Normally, what will happen is, number, pitch, depth. So rod number 1, negative 32. Depth dia 1.7 meter. Okay. Sekarang, I ambil point nombor 2. Okay. So I buat negative 24. Depth saya 2.2 meter. Yang ni. Oh, okey. So yang ni, once I tulis, I bagi dekat point. Oh, Maksudnya kena tulis Manual, kan? by hand. Dia orang tak record Tak data record. macam satu dua rod apa Tak record. By hand. Dia boleh detect. Sekarang now problem is, diorang data ni diorang bagi accurate ke tak? Human error confirm. Human error, accurate. 4 meter, dia dah pergi 3.6 meter. Tapi dia akan round off, dia will tell for 4 meter. Okay, done, clear. By using Falcon F5, can you do that? No, you cannot. So maksudnya ni boleh manipulate Manipulate. data, ni boleh manipulate. This also can manipulate lah. If you're smart enough, you need to put that in a drive, convert, change everything can. But normally people don't do. But this one, just writing by hand, human error. Okay, so that's the difference between Falcon F2 and Falcon F5. Does any other brand do F like LWD? No, none. Ada. Only Digitrax saja. Okay. Tapi dekat Malaysia ada tak orang guna? Ada. Gas Malaysia semua kena pakai. Faham? Falcon Diorang F5. specifically cakap dekat all contractor kena pakai F5. Betul. Main con kena ada F5. Subcon subjektif. Okay, yang tadi HDD tu dia boleh I mean like apa nama documented depth dia berapa kan. Okay. Tapi kalau kita belok kiri kanan dia detect juga tak? Dia tak ada. Dia Tak ada. oh Yang tu onside. maklumat tu tak ada lah. Maklumat tu tak. Onside kena maki. So F5 ni just depth je tapi yang kiri kanan tu dia tak detect. Tak ada. Yang tu comes to the Tu manual. redux.
In the morning I mentioned, right, reduct. It's a different product called as reduct. Dia S-bill data. S-bill data. So what does S-bill data do is, what the S-bill data do is, reduct gives you X, Y, Z. Kiri, kanan, bawah. Is integrated with the C level. I think Kusel, kalau boleh, we'll put up proposal for you guys. Reduct is the future. Probably we can check on it. Yep, bukan yang bawah tu. Yes, betul. So what does that thing do is, it will give you the S-bill data. Apa tu S-bill data sir? Sekarang tuan punya client sudah kena kabel dia. Sekarang dia punya kena kabel tu, dia berapa meter ada kita tahu tak? Kita tak tahu. So kalau we insert this S-bill data, reader inside that, we know what is the actual port dia buat balik. Mana dia punya position tu ngam-ngam dekat sini ataupun sini. Dia tahu. So now we started to do 5 years down the road, kita akan ada semua data. So just TNB make it mandatory. Sekarang TNB punya data tu macam mana nak kumpul? Itu that's it. So that's it. Memang pakai gyroscope. Gyroscope, yes. Reduct. Oh, reduct. Reduct. Oh. Gyroscope. Reduct. Reduct is a gyroscope. Okay. Gyro. G-Y-R-O. Okay, gyro. Alright, cool. Okay, so yang ni more kepada S-bill data. So once you have completed your bore, now kita nak install cable. Sebelum install cable, kita letak reduct. Okay. Okay. Lost. Clear? Alright, okay. So now back to the thing, HDD guidance system. What is the interference? Sekarang dari tadi kita tengah cakap apa tu interference kan. So interference ni ada dua, satu aktif, satu pasif. Apa tu aktif kan? Abang lupa apa tu aktif kan? Active interference. Yang nampak cantik. Yang kita nampak tu probably feeder. Kita nampak kabel, kita nampak water chamber. Lagi apa yang kita nampak? Sewerage, bomba, lagi manual, betul. Hydrant, lagi apa? Passive tu apa? Signal. Signal. Okay, signal, wave, right? Lagi? Oh, flow. Okay, flow, everything. Passive is about everything. It's transmitting signal without from the power source. Without the power, for example, mobile, tower, everything, A to Z, semua sekarang. So sekarang dekat job site kita, can we avoid the interference tak? Kalau signal, tak. Kalau signal, tak. Okay, agree. So, macam mana kita nak buat pilot kalau tak boleh avoid interference? Frekuensi. So kita kena pilih frekuensi yang rendah. Maksud memang dekat job site tu, dekat mana-mana tempat memang sudah ada frekuensi, tapi we kena pilih satu frekuensi yang rendah supaya kita boleh buat, kita boleh kerja. So macam pagi kita bagi tahu, dalam ni ada 9 frekuensi, What we have to do is we have to come up with a concept of kita kena pilih dua frekuensi yang rendah supaya kita boleh buat, kita boleh kerja. Okay, so for that what you have to do is, okay, you kena pilih frequency optimization. We will do that after lunch. Okay, we will do that after lunch. Frequency optimization. So kita kena scan, kita kena pilih dua frekuensi yang rendah. Again, dua pilih frekuensi yang rendah. For example, you go to a job site, kita pergi dekat job site, kita tanya dekat mereka, dia orang cakap memang pilot ni tak lepas sebab ada banyak barang. Ada banyak barang disebabkan oleh memang ini tempat susah. Okay, everything is good. Now your question to them back, apa frekuensi yang you pilih? Okay, you kena tanya dia balik, mereka balik, apa frekuensi you pilih? Dia akan bagi tahu saya pilih 223. Kalau 223 confirm terlepas. Okay, confirm terlepas. So the answer is they have to choose two lowest frequency. Mereka kena pilih ataupun tuan-tuan kena pilih dua frekuensi yang rendah. Okay, so means that pilih two frekuensi yang lowest. Okay, out of 9 band, you kena pilih dua frekuensi yang rendah. And also you need to pairing. Pairing tu maksud kita akan connect transmitter dengan locator sekali.
Okay, we'll connect all these together. Apart than that, what we'll do is we will do system calibration of 3 meter. Okay, kalau mana tiga enam, this all three is good, you are good to go and do a final control outside. Kalau benda ni satu salah, you're going to have a problem. That's where the problem comes in the cable. Salah. First fundamental is in the cable because of choosing a wrong frequency. Okay, clear? Sudah sleepy bang? Belum? Okay, clear. Okay. 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 Before I continue, let's do a small exercise dengan produk ni supaya all of you can get a concept of what is frequency optimization, apa tu pairing, apa tu system calibration. Boleh? Okay. Bahasa saya ada 2 orang. 2 people. Bisa bagus kan? Dua orang. Hey, Mana? please help Mr. Please help Mr. Berhenti negatif ke positif? Terus. Baik. Tolong kat. Tolong kat ya. Tolong kat dulu. Sekali. So kita buat sini ya. Okay. I think all of you can come and do. Mana dah sini? Okey, dengan Jauh. cuba ada ikut. Kata. Okay, sekarang kita nak buat 3 benda. Nombor 1 kita nak pilih frequency optimization. Okay. Kita nak buat pairing dan kita nak buat system calibration. Alright. So untuk tu buat yang ni kita pilih. Klik ke bawah. Alright. So lagi satu lagi. Okay. So yang ni is your frequency. Okay. Macam kita bagi tahu kan 7 sampai 43. So yang ni ada total ada 9 betul. So 9 3. So dia total 11. Okay. So basically what are the things that you have to choose is you have to choose 2 frequency yang paling rendah. Betul tak? Betul. Okay. Klik ke bawah. Tambah. Okay, sekarang mana satu nak pilih bang? Kenapa dia tinggi sangat? Apa problem? Ada riba. Ni apa problem bang? Kita boleh tak buat kerja macam ni? Sebelah kenapa? Apa problem? Sebelah je. Sebelah. Apa yang punya nama? Ni abang musuh. Kita kenapa? Sesuatu dia kata. Oh, jap. Sebab dia sudah connect dengan battery tinggi. Bang cuba buka dia. So dah tu tak? So sekarang refresh balik. So first step, kita tak boleh guna bateri masa kita nak pilih frequency. So you boleh check dengan klien, memang dia orang ada pakai bateri ke tak, masa dia orang buat calibrate. Kalau dia orang masa buat calibrate dia orang pakai bateri, confirm data dia orang. Okay. So sekarang kita nak tengok mana satu frekuensi yang ada. Okay. Betul tak? Okay, mana? Okay, so kita boleh pilih 3, 4 dengan 3. Dulu ada ingat tak mak bapa kita bagi tahu our parents or beloved will tell don't use the handphone bawa tilam. Kenapa? Kenapa? Frequency ambil mak telefon dia. Dia pakai telefon apa? iPhone Nokia. Okey tak? Ada kaca tak? Tak ada. Pada atas ni apa? Kat sini. Ada kaca tak? Pada kita kasi on tak? Kasi on. Kasi on. Pasal ini yang our beloved used to tell that don't keep the handphone bawa tilam. Nanti botol yang cair. So this is a good example. Right, so refresh. It's true lah. True sir, yes. Betul. Tapi kalau kan tengah pakai walkie-talkie ni, kan bila walkie-talkie dia Tak, walkie-talkie masa ni tak ada. So kita akan lepas setting semua baru kita akan guna walkie-talkie. So this one is free. Free. So after that masa guna tu tak ada masalah. Tak, sebab yang ni sudah masuk dalam. Okay. Kalau Apple Watch dia detect. I tak pernah cuba. Cuba tak? Bang, cuba bang.
Weapon. Tak ada. Weapon kayu. Kau dulu aku bos tu. Bukan. Sikit lah. Sikit lah. Ada lah, ada kacau juga. Siapa ada Google eh? Google. Aiman Google. Pixel apa bang? Bukan. Oh. Bukan, dia pakai Google. Oh, Google. Pixel ada orang guna. Tak ada. Bagi kau pixel tinggi sangat. Alright, so Sobat, you boleh pilih dua frekuensi yang rendah. Refresh balik. Ganggu juga je. Ya, buka semua. Aku ganggu ah. Tak dia. Apa dia? Boleh. Nampak apa dia nak kisah dah. Alright, kau pilih dua frekuensi yang rendah. Ni. Boleh. Yes, yes. Okay. Dia mana yang klik? Enggak jawapan. Klik. Okay, kau lagi satu. Klik. Okay, kau. Klik. Klik. Okay, sekarang sedikit. Klik. Klik. Alright. So sekarang step nombor 2 pula, pairing. So sekarang kita nak kahwin. Okay, buat pairing. So klik. Okay, right. Pairing. Okay, pasal ni. Gitu. Okay. So pairing ni adalah rumus tadi. Yang ni follow dekat. Ni ayat apa? Okay. Oh. Mana? Infrared, yes. Ayat apa? Tak jadi, asal apa problem? Salah. Apa lagi sekali? Salah pairing. Salah pairing, yes. Sebab infrared tadi tengok. Apa yang asal? Apa Pairing yang problem? betul. Apa yang sementer dengan dia? Apa mau buat? Apa problem? Tak usah. Mus. Apa? Dengan ni ke? Yang ketat lah Mus. Dengan ni ke? Okay, ini sama green light. Alright. So sekarang yang last pula, system calibration. Sistem calibration. Wah ini yang apa Zainal pun ni. Kalau yang ni dah 3 meter. Okay, 3 meter. So 3 meter adalah 10 kaki. Okay, bagi pergi sana. Ni kan saya nak tahu. Okay, ngam. Bagaimana? Okay. Pintu pula tu nama. So sentiasa masa calibrate dia kena facing ke hadapan nak ini tadi. Ini wrong. Oh. Okay, facing yang sini kalau boleh pukul 12. Okay, tapi by right by actual kena ada measuring meter. So dia 3 meter ngam. Kalau tak ada dia not accurate lah, yes. Okay, yes, agree. Okay. Yep. Okay, semua ngam. Oh, baru boleh nak tengok dah. You mean that? Can you click? Okay, Macam ni makan sikit sebelum. daripada level ke bawah ke Kiri dia start zero dia dekat infrared ni. yes, ini level Bawah tepi sini So kiri. Ini sini. ke jarak pos. Ke transmitter ke sound. Arwan. Okay. So just now we talked about two things, right? I think Samira asked me the question, temperature. So how to know temperature ni? Negatif 28. Berapa ni? So kalau minimum dia negatif 28, maksimum dia 104. Satu dah panas. Dah panas. Memang sudah kira. Yang sound tu sudah kira. So kalau 104 memang sudah tak boleh pakai. So lepas 60 memang dia akan bunyi dia kuat. Bunyi dia kuat. So kalau 35 tu sebenarnya okey lah. Okey, boleh guna lagi. Okey je. So for example sekarang you orang as a authority going to job site. Betul. Tapi you orang ada tak authority for check? Ada.
Kalau lah you nak check, macam mana nak check? Memang sudah kena kabel. Sudah kena kabel. So sekarang it's not simply can blame us, but we need to check whether your product is good or not. If your product is failure, then kalau kena kabel pun memang is because of your product. So how to check whether this product is good or not? For example, please go. Tengok, sekarang saya punya maximum temperature yang ni maximum temperature, I already use 104. So memang yang ni, kalau dia 3 meter lah, confirm dah salah. Ni confirm tak 3 meter. Sebab yang ni sudah cecah panas. It's already maximum used, dia tengok, sudah hitam. Oh, ni dah bakar ni. Betul, Dia ini dah memang rosak. sudah bakar. So can you help me to take another transfer? Baik, silakan. Tak boleh dia main. Ni memang boleh tengok tak? Okay. Ni kau yang terbakar. You pernah pakai tak real? Pernah pakai untuk real job? Boleh, tapi sekarang ni Falcon F5. Oh. Ni Falcon F5, ni Falcon F2. Untuk tadi lah. Atas tadi. Tapi dia boleh repair kan? Dah bakar. Still boleh repair. Mana? Oh, F2, F5 tak boleh juga. Boleh repair, ini tak boleh. Wah, Ni tak boleh repair. Ini boleh repair. Boleh repair, boleh repair, boleh repair. Oh, boleh repair. boleh kerja. F5 boleh repair dengan F2. F2 tak boleh repair dengan F5. So yang ni tak boleh. Oh. Yang ni boleh. Kalau F5 ada, yang ni boleh repair. Yang ni semua boleh repair. F5 boleh kahwin dengan semua. F2 tak boleh. Oh, ya. Right. So back to the Harga. So back to the topic. Back to the topic. So the thing is, kalau katakanlah you orang sudah kena kabel, so what is the solution is, we can check the transmitter to the transmitter interface. Tengok yang dekat mana. Tapi memang syarat kalau kita HDD project tu mesti ada beli. Memang semua Majority ada. Majority ada. Bukan syarat. Yang tanda tu Dia dah guide ni. probably Mana ada guide lain? dia orang buat. Cari. Cik nak tahu yang Oh, boleh, rosak ya, kat possible. mana, Cik? Yang lain tu? Kalau rosak. Rosak tu dah dia rosak macam besar. Dia tengok kat ada picture je. Picture Bawah tu. Bawah ni sikit. Macam mana kita nak kalau dia punya data kan ada besar kan? So macam mana nak Sudah dah terbaik. Lebih 90. Lagipun runtime dia minit maksimum pun 600. Ini sudah almost 5 years. So macam kalau kita guna So normally 500 hours of usage. 600 hours. Tukar. Not tukar. Sudah how to say overuse. Overuse. It's very much overuse. 600 hours. Not to say dismantle, probably you can't use for the deep box. You boleh buat untuk projek kecil-kecil, for example, nak main bawah atas 4 meter boleh, tapi bawah daripada 4 meter confirm. Not recommended. Tak boleh. Right. So your question is? Price. Subjective. Very high. Falcon F5, complete set. Just Yang ni saja 20,000. oh. Yang ni saja 20,000. kalau dia nak F5, Falcon F5, 130. 130. Combo. Satu set. Falcon F2, almost 80 plus lah. Tapi all that is subjective to the contractor. Kita ada banyak, I mean I heard these people adding a lot of optional as a tradie lah. Ada banyak kategori dia. OEM ni transmitter berapa? Buat F2. F2, OEM, ada 7,000. Tapi confirm masalah bos. Ya. Ori berapa? 20. OEM 17. Oh. Tambah sikit Ya, lah. boleh, bahasa kita. Tambah sikit je ni. Combo. Sebab tu lagi. Apa ni combo ya? Selalu transmitter selalu hilang kan? Selalu hilang. Asal tak ada panas. Oh, tapi problem dia tinggal selalu disebabkan oleh rod punya masalah. Rod dah lama. Dia boleh beli yang 7,000 tapi dia tak boleh beli rod baru. Sebab rod kena OEM. Oh. So that's why they choosing this out of
of that. But the problem is dia patah sebab rock. Kalau rock 1 600, 10 sudah 60,000. So that's the concept. So the 100 is 60,000. So that's the So concept. macam mana kalau kes yang ketiga dalam Tiga. Kalau lepas tu mas tidak lagi dah berut situ je. Kena tu kena. Kalau kita boleh, kalau atas 4 meter, kalau bikin excavate, kita boleh dapat Islam. Kalau tak dapat tu, some other contractor will get that. Alright, anyone else want to try? Lagi satu orang mau cuba tak? Alright, okay, done. HDD di bawah ya pakai? HDD. Boleh dah balik. Before je tak guna tak boleh. Tapi rumah manis. Kopi aja. Ni siapa company ni? Kena komputer lah. Berapa lagi okey. Berapa lagi? Just want to check with you guys. Lunch will be pukul 1 kan? Yes, yes. Lunch ya. Banyak tak? Kita pun tak dapat dia lagi. Fit sekon je dulu. Sekon je. Sekon je. Dah saya mudah. Okay. So okay ah? Alright, so machine okay, settle, HDD guidance system settle. Sekarang machine ni function dengan air. I believe everyone know that this entire machine is function with the air. Minyak tu penting untuk start engine, tapi untuk buat proses HDD adalah kita kena ada air. We need to have a H2O ataupun lubricant untuk buat kerja HDD supaya kita tak sangkut untuk masa tarik ataupun kita punya barang tu our download tools not stuck under the ground. So mixing system is very important. Mixing system. So kalau katakan mixing system tu adalah apa? It's a process flow where we are taking the air, dekat mana we are sourcing the water source and we are utilizing the job site. Dekat job site, if you aware, if you visited the job site, which part of a job site will be taking a lot of time is masa ambil air. Corrosing tu dekat bawah building biasa. Tapi air tu akan ada 1 km ataupun 20 minit away. So it means that lorry have to go all the way to the 20 minutes to take the water source and come back 40 minutes. So what is the solution? Tank. Yes. So basically what we have to do is, kalau kita source water source from outside, where the cost will be very high, memang contractor tidak boleh. So what are the things that will happen is, we probably will add more water tanks. For example, satu tangki tu atas lori 500 gallon. Another 500 gallon will be dekat machine. Another 500 gallon akan berada dekat machine. So means that two water tank will be at the machine. Means that 500 gallon and 500 gallon akan berada dekat machine. Lagi satu 500 gallon ataupun 300 gallon will be on the lorry. Okay, so means that this lorry will be come full mobilized in terms of taking the water, and the water source at the job site will be sufficient. Okay, kalau memang tempat ni pasir, okay, kawasan pasir dia sedut air kuat. Okay, so that particular area what will happen is we'll be using more water source. So usually the water sourcing will be the tough. The water sourcing takes a lot of time. Dia ambil masa ini jalan. Okay, so how can we do that? What are the best that we can do? We can only provide extra tank. Okay, supaya the water source yang kita kena ada dekat job site ni agak tinggi. So that's the paling best yang kita boleh buat. So dari segi maintenance pula, dari segi maintenance for this, what are the things that required is, where we need to check the fuel, the engine oil, the gear oil every 150 hours together. So setiap 150 jam
kita kena tukar minyak oil ni. Kenapa kena tukar minyak oil ni? Disebabkan oleh sebab area tu ada dengan kawasan air. So mudah untuk masuk air biasa dekat dalam. So kalau ada masuk air biasa dekat dalam engine oil, apa akan berlaku adalah you punya air, you punya minyak tu akan jadi warna putih. So means that your entire engine system will have a problem. So that's the reason why you have to change and you have to check the water regularly. Okay? Yes, miss. Saya nak tanya, Yep. boleh ke guna air laut? Okay. Let's say. Nah, let's say kalau kita guna kalau tak ada Air masin. Air masin lah. Alifat kau tahu air laut. Apa susah cari air laut? Itu boleh Jauh ni. Bang boleh guna, memang pernah guna, kontraktor pernah guna, tapi mesin akan hancur kau. Sebab apa dia masuk? Sebab air masin. Karat. So your entire ecosystem dekat sini bersih. So everything will be karat. Corrosion. Not only this, your drill pipe. So this water is consuming by this, but going to the drill pipe, going to the drill bit, going to the sod and coming out to the ground. So entire part will be corroded. Okay, so memang tak boleh. Tapi bang, now the soalan ni, I tak ada sauce. Mana I kena ambil? Okay, you boleh ambil. Okay, you boleh ambil. Alright. So memang boleh ambil, tapi dengan subjektif, we need to add a sodium chloride. Apa tu sodium chloride? Chloride, cantik, NaCl. So you have to add tonnage of sodium chloride, make the acidic to the alkaline. So how to check what is acidic, what is alkaline? So basically what we have to do is dekat job site kita kena ada yang ni, kita kena check PSS juga supaya liquid paper, yes, supaya the water source that you are using and the bentonite that you will be mixing it will be very good. Kalau tak ada acidic water, how many ton of bentonite you mix also, dia akan jadi ketul juga. So that's the thing. Many people, many contractors used to tell that ini brand saya beli tak boleh pakai, ini brand saya beli tak boleh pakai, ini brand saya beli tak boleh pakai. Memang semua brand tak boleh pakai sebab air masin. Memang the acidic, the pH value acidic is 3. Memang tak boleh. So dia akan jadi ketul. So all your bentonite will become a fishball. Dia akan jadi slurry. Okay, so that's the reason why the liquid paper is important. So in order for you to check the water. Okay, now the question is, thank you sir. Now the question is, berapakah pH value? 7. Okay, so kita kena ada 7, 8, 9 for you to do the work. Adakah kita boleh dapat tak 7, 8, 9 dekat job site? Boleh. Local pun 7, 8. Okay, even the drain water is for the 7.5 for it. Okay, rain water 7. Okay, so the only subjective criterion is acidic water is not advisable to use. Alright. Kalau you guna apa berlaku adalah simpan balik, jual dekat another contractor for another 100,000 buy new machine. Okay, sekarang di Malaysia ni demand tinggi sangat untuk refurbished unit. Alright. Alright. Okay. So download tools. So machine settle, guidance system settle, mud pump equipment settle. Okay. Now come to the topic, download tools. So from morning we have been telling you that the drill pipe, right, 10 meter or 6 meter length, right. So this is the ini adalah rod, ini adalah pipe. Okay. Ini adalah pipe. Ini this rod, this drill pipe is the one will be going under the ground. So it will be 10 meter distance. So this drill pipe will be drilling under the ground. So the bending radius, of drill pipe is -10 per rod. Kalau lebih daripada -10, apa yang berlaku adalah dia takkan bend hari ini, tapi along the road 5 months or 6 months later akan patah. That is a rezeki for another contractor. Siapa yang
Okay, sebab benda yang dah lepas kita tak boleh ambil balik. It's very susah untuk ambil balik. Alright. So dalam drill pipe ni dia ada too much of technicality where we won't touch today. But the basic of it is the bending radius is 10%. Okay, negative ataupun positive 10%. Okay, alright. Ada soalan? Alright. So ini akan berlaku. Okay, this is example. Okay, this is example. Okay. Apa faham Okay, ini ada river. Okay, kenapa dia orang park mesin tu jauh sangat? Dah dapat angle dia. Okay, dapat angle dia. So angle dia sini. Okay, yang ni negative 30. We started here, right? Negative 30. Yang ni. Okay, yang ni kosong. Okay, ini positif. Okay, sekarang yang ni apa jadi ya? Ni negatif berapa? 60. Ni sudah negatif 50 lebih. Terus zero tak ada, terus naik. So what will happen? Patah satu, lagi satu pilot lepas. So Rizal pilot lepas. Rimming apa berlaku? Lucu masuk sungai. Rimming boleh nampak sini. Pipe tu akan tenggelam atas air. Sebab masa rimming confirm dia akan naik sikit. Masa rimming dia akan naik. Okay, it will be proportion of 1 meter usually sebab tempat lembab. Okay, dia akan naik. So masa dia naik akan kena kabel, akan kena all the things lah. If you don't have the clearance, if you don't have a proper clearance. Alright, so these are the things. So this is purely incorrect. Incorrect because it's too near to the river bank. At the same time, the entry angle. Okay, ini dia punya konsep. Alright. So what if we don't use the drill pipe in right way? Dia akan jadi apa? Okay. Nombor pertama adalah drill pipe. Because we don't use copper grease. We don't use grease. Okay, besi dengan besi. Mesti kena guna copper grease. Okay. Yang ni masa kita clamp kita punya rod. Okay, disebabkan oleh grease juga dengan dia punya grip insert. Okay, yang ni. Okay, disebabkan oleh rod. And this is because of your overbending. Okay, this is the common 4 things that happen at the job site if you don't use your download tools in a proper way. Okay, alright. Okay, ini saja untuk download tools. Okay, untuk drill pipe. So commonly speaking, what do we need to know about the download tools adalah kita kena ada copper grease. We need to use copper grease. Number 2, we should not bend the rod more than 10%. That's the 2 ideal things. And also we need to use the copper grease. Copper grease adalah penting. Copper grease ni adalah more kepada, it's not about normal grease normal grease yang kita pump untuk JCB, bukan. Copper grease adalah metal untuk metal. It's about copper grease. It's slightly pricey, but it's very much worthwhile for the besi to the besi, metal to metal. Because otherwise the damages will be very bad. Okay, so what will happen kalau damage sudah tinggi? Kalau apa trade tu kalau tak ada, apa akan berlaku? Geser satu lagi. Memang masa you nak rotate, I think we discussed earlier, masa you rotate, benda ni akan tanggal. Sebab tak grip, sebab thread dia tak ada. It's because of the copper grease. Alright? Okay. Jadi reamer. Okay. Jadi yang pagi tadi kita bincang pasal your first methodology is about pilot, right? Pilot. Second is about reamer. Third about pulling the pipe. So yang ni third. Yang ni second. Okay. Reamer ni ada banyak jenis. Sekarang subcontractors will tell you that ini reamer saya pakai okey. Reamer tak boleh pakai. Itu macam dia akan bagi tahu. So what's the common thing over here is fluted reamer is always the best reamer. You can use in every condition. But the thing is, Malaysia do have 2 reamer. One is together with shiver, another one is tanpa shiver. Tanpa shiver tu dia agak macam. Means that we take this entire shiver, kita akan campur dekat sini. So reamer ni sudah size besar ni. Then we add another shiver and then the pipe will come.
Okay, so reamer ni untuk enlarge, untuk besarkan lubang dia. Okay, so boleh dapat tak reamer ni akan ada dekat mana? Sebelum ni pernah nampak tak ataupun you want me to explain? Explain okay. So you see machine, pilot, rod. Okay. So the drill bit we discussed earlier. What is drill bit? Let me show you right now. So easy for me to explain. Okay, this is drill bit. Okay, ini mata pisau. So dekat mana mata pisau ni akan ada? Mata pisau ni akan ada depan dia. Okay, this is your saw. This is your saw. Okay. On top of this akan ada drill pipe. Okay, akan ada housing, akan ada drill pipe. Depan dia akan ada pisau. Okay, pisau. Okay. So pisau yang mana akan ada yang ni? Okay. Either this one or this one. Okay, either two. Either this type or this type. Okay. 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 Reamer pula. So when you are piloting, you will be using a drill bit. Okay. Masa pilot pakai drill bit. Drill bit punya kerja adalah untuk buat 4 inch punya pilot hole. Okay, settle. Sekarang step kedua pula, reaming. So dekat mana kita akan pakai reaming? Adalah dekat sini. Reaming dekat sini. So what will happen is, like you guys seen in the video, what will happen is dekat sini kita akan pasang lagi rod. Okay, rod ni bukan pipe, ni rod. So means that we will be doing the reaming process. Okay, reamer ni akan datang sini. Okay, akan datang sini. Lepas tu dia akan datang sini. Lepas tu dia akan datang ke depan sana. Okay, like Miss Amira asked in the beginning, this particular reamer ni, once sampai sini, I need to bring back this reamer dekat sini. Okay, I take back the reamer to the exit pin, and then I letak I punya product pipe, 4 inch product pipe. Okay, I letak product pipe I. Sekarang I tarik. Okay, clear sekarang. Tarik je tadi. Macam mana? Macam mana? Tarik je tadi. Step ketiga tu sama juga. So reamer yang dipakai ni, reamer yang you completed for your reaming process, bring back that reamer to the exit pin, install the product pipe together, then put. Macam mana nak put, sama juga, rotate. Tolak lah, bukan tarik. Tarik. Sama macam lima. Tarik. Sekarang saya machine. Okay, your reamer there and product pipe there. So sekarang I kena tarik. Alia tolak tu untuk masa pilot. Pilot I kena tolak. Yang lain semua I tarik. Itu pusing juga ke tak? Tak. So pasal itulah yang shivel ni ada. That's the reason shivel ni. Kalau shivel ni rosak, pipe pusing. Kalau pipe pusing, apa berlaku adalah fatality can happen. Death can happen. Sebab belakang sekali, sekarang pipe sudah start pusing. Pipe sudah, kalau orang berdiri sini ke atau kereta ke apa ke, orang boleh meninggal. Ada pernah kes berlaku 2019 dekat Rawang. Rawang ada Selangor? Ya. 2019 you guys handle the case Oh, belum lagi. Oh, you are launched 2020. 3 fatality case happened. Okay, pipe sangkut. So pipe pusing kat belakang, kena kereta, orang meninggal. Disebabkan oleh sini sangkut. Oh, dia libas kereta. Libas. Libas. Okay. Because dia sangkut dekat sini, dia rosak sini. Shiver. Very important, shiver. Okay, shiver. Alright. So now the thing is, kita ada berapa biji? We have how many types of reamer? Okay, one is fluted. Okay, one is fluted. Sekarang kita akan pakai bawah tanah kan? So probably this bit, this carburet akan jadi
nipis kan akan jadi comel kan. So our responsible to weld it back. So what type of the carbon can be welded as per this. Okay macam ni. Kalau macam Tuan Rizal face the problem, masa rimming kenal, dia kalau pakai this sharp tooth ataupun conical carbide, dia akan kena pipe. Kalau if the contractor using a dome carbide, dia takkan kena. The less chances for hit the utility, because kalau kena utility dia akan turun balik. Sebab yang ni nak tajam. Pukul. Tak tajam. That's the reason why. Tolak. That's the reason why many contractors are using bota rimmer bota. Maksud rimmer yang tak ada gigi. Kalau kena kabel pun kabel tu selamat. So yang ni memang guna ada gigi lah. Tak tahu lagi. Dengan saya. Tak tahu lagi. So but the option now is, can we use the bota rimmer? Yes, we can. Safe tak? Banyak safe. Rimmer bota. Bota. B-O-T-A-K. So in English is a barrel rimmer. Bota rimmer tu bahasa side. The subjective term is barrel rimmer. Barrel. B-A-R-R-E-L rimmer. Alright. Okay, this is butterfly. Beaver tail back rimmer. Okay. Kerja dia adalah is very sesuai untuk hard soil. Okay, basically what they do is dia akan potongkan dia punya debris, it will keep inside, and then you need to use the fluted rimmer so that the debris can out from the entry and exit. Okay, so this is the rock rimmer, very good rimmer. It's very much workable for the cobble rock. Okay, gravel rocks. Alright, okay, hard rock, cobble. Okay, now last. Okay, ini rimmer punya maintenance. So this is purely on the contractor side. How do they take care of their tool? Every download tools, we do have their lifespan. So contractor punya responsibility in order to take care of that. Dari segi shivel, mainly on the shivel. Okay, shivel mudah patah, mudah sangkut disebabkan oleh kita kena grease setiap crossing. Okay, but normally people don't do that. Okay, and also nozzle sumbat disebabkan oleh pasir sangkut ke dalam. Kalau di pasir sumbat, apa yang berlaku adalah air tak boleh keluar. So that's the thing. That's the reason why you need to take care of your tooling very well. Alright? Okay. Okay, ada soalan tak? Air guna masa piloting saja. Semua. Your entire crossing require water. Semua. Full. These three steps require water. Tak ada air, tak boleh buat kerja. Masa pilot tak ada air, rod panas. Masa rimming tak ada pakai air, rimmer sumbat. Masa pipe tak pakai air, pipe sumbat, pipe sangkut. Okay? Any soalan? Kalau tak ada, let's take a break. We will continue after lunch. Is it okay? Okay. So we'll see you around 2. Alright, thank you sir. Kalau ada soalan banyak tu tolong tanya. Nanti saya reply. Tuan, ni training apa? Ni training memang belajar ke atau suddenly? Kita bukan bajet, kita tu memang ada untuk training. Tapi kita buat semua dan kita isi dalam pengukuran. Sebab kita jadi pasal itu. Kita ada banyak peralatan lain, kita ada operation. Oh, okay. No, on top of it, apa kata khusus dia penting adalah how to accident investigate. So I tengok tu ada komen dari segi accident investigate, maksudnya sudah kena apa yang kena buat. Memang sudah kena tapi what is that? Betting tu kena tu lah kan. Semenjak saya dah operasi dalam 3 tahun lebih ni, daripada 2/3 itu kita punya percentage 0.0 something je kena. Boleh dari. Tapi itulah memang ada kena juga, tak dinafikan. Mostly kita buat ada juga yang kena, ada juga
Evening tapi dengan 3,000 won tu is very very small lah. Tapi kita nak elakkan susah. Sebab kau memang tak boleh detect pun. Malaikat benda tu ada metal. Okey lah. Sama juga kelipat je tak detect. And then apa ni poros yang lama punya ada apa ni ais lama yang lama-lama punya. Asbestos. Boleh pusing balik lah. Macam kita ada buat meeting apa, ada orang hantar claim kat kita. Bila hit, so diorang repair cepat-cepat. Cost repair tu yang diorang claim tu saya. Oh, okay. Insurance. Jadi kita ada insurans kita. Saya ada insurans, so vendor pun ada insurans juga. Bila salah pun ada mapping ke sana, vendor akan beri insurans dia lah. Tapi setakat ni belum ada. Belum. Selalu dia orang repair outside je lah. Betul, repair outside. Insurans nak aju lagi, susah lagi. Kami you agree, I agree ah. Betul lah. Biasanya dia orang ada aku kena hit yang banyak-banyak tapi dia tak diam je dia buat. Sebab kita tahu kalau downtime untuk yang telco lagi tinggi dia rugi. Betul. Why dia sambung je. Lebih baik settle terus dekat site. Tinggal hit pun bisa. Kita dah drawing, dia 80% Indicator saja. Ni guide je. Kita nak daripada buta kan, tak nampak langsung kan. Betul. Only guidance je. Lepas tu But the office lah very good. Office cantik. Office 19 lagi sama lah. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Tapi 19 more dia punya ni lah corporate office lah. Oh, This is the operation. Ada model kita sediakan makanan. Okay. Yang meres tu. Tersebut tu okey. Okey. Tapi saya nak enjoy semua lah. Terlalu dia buat. Sir, makan semua kat depan. Alright, okay sir. Okay. Boleh. Jemput. Boleh. Cuma kena guys masih makan ni. Guys masih apa nak? Siapa rumah? Pasal sini pun ada macam mana? Bos-bos ni. Nama tu mana? Jadi bila plan ni? Lain plan hari ni. Lain hari ke jadi pertama. Mana bu? Ini apa next week ya? Bu, ini VIP tu. Itu bag dia. Cewek siapa rumah? Bukan saya beli buku dia. Kamu tu. Mana bu, orang tulis pada. Puspa nak balik, kita sahaja dah puspa nak zoni. Agar ni balik balik ni dua. Dekat pun saya kita pun kita minta the first. சாப்பிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் நீ வந்து அந்த ஜாயின் பண்ணினா அந்த முகத்தை பண்ண Okay. Thank you. Mama mau போமா? சரி ஓகே என்ன செய்வேன் என்ன கேட்குறேன் வாங்க போட்டு துவச்சி எடுக்கிறேன்